Are you terrified by the current events happening around the globe? Are we in the last days? What did Jesus mean when he spoke about destruction, calamities, and apostasy? Nations against nations, wars and rumors of wars. Was it about the 21st century? What does earth will burn and its elements consumed actually mean? The Antichrist, 666, 70-week prophecy, and the Great Harlot. What's the time of their appearance? What relation President Obama has with the rapture? When will the next temple in Jerusalem be built? What did Peter mean when he said he was living in the last days? What about the two witnesses? Should our children die as martyrs? If you're interested in knowing these things, join us. End Times. Okay, good. So if you have understood what we were trying to say for the last 2 days, 2 நாள் நாங்க சொல்ற காரியங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அப்படி சொன்னா come on, tell me what we were trying. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? Huh? Okay, no rapture. Why no rapture? ஏன் ரகசிய வருகை இல்லை? உபத்திர காலம்? Okay, tribulation is over. So உபத்திரம் முடிஞ்சிச்சு. when did it get over? எப்ப முடிஞ்சது? When the temple was destroyed. தேவாலயம் இடிஞ்சப்ப எல்லாம் இடிஞ்சு போச்சு. Okay. So why do we say the text talk about that? ஏன் இந்த டெக்ஸ்ட் அத பத்தி பேசுது நம்ம சொல்றோம்? This generation, all these இந்த things, சந்ததி டைம் டெக்ஸ்ட். all these things should happen in this generation, and 17 times the word this generation comes in the New Testament, and every time this generation comes it talks about this generation. ஆகவே அந்த எங்கெல்லாம் இந்த சந்ததின்னு வருதோ 17 இடங்கள்லயும் அதே அர்த்தத்துல தான் வருது. Okay, not a single time it talks about any other generation. ஒரு இடத்துல கூட அது வேற ஒரு சந்ததியை பற்றியோ வேற ஒரு கூட்டத்தை பற்றியோ சொல்லல. Then what else? No Antichrist as one world ruler. அது அந்தி கிறிஸ்து அப்படின்னு ஒரு உலகை ஆள்ற ஒரு நபரை பத்தி வேதம் எங்கேயுமே சொல்லல. It talks about the spirit of Antichrist. அந்தி கிறிஸ்து ஆவியை பத்தி சொல்லியிருக்கு. Teaching, it's a teaching that comes against the finished work of Jesus. இயேசு சிலுவையில் செய்து முடித்த கிரியைக்கு எதிராய் வருகிற ஒரு உபதேசம் அது. So in the first century there were many antichrists. Today also there will be many antichrists. முதல் நூற்றாண்டுல யோவான் இருந்தாங்கன்னு சொல்றாரு. இன்னைக்கு நாங்களே சொல்றோம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. I'll give you a secret. ஒரு ரகசியத்தை சொல்றேன். So any spirit that comes against the finished work of Jesus is antichrist. எந்த ஆவி இயேசு சிலுவையில் செய்து முடித்த கிரியைக்கு எதிரான ட்ராக்ல வருதோ அது அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவி. So now you know there are many antichrists. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும். Okay, so it's not a big thing or like antichrist. It's all over, it's all around us. ரொம்ப அப்படியே ஐயோ ஆந்திகிறிஸ்து இல்ல, ரெண்டு தெரு தள்ளி இருக்கு. Okay, so it's not a big deal and you have to it's a teaching issue. ஆகவே எல்லாம் ஒரு டீச்சிங் பத்தி புரிஞ்சுக்கிற விஷயம் தான். And in Matthew, which is the Olivet Discourse, மத்தேயுவிலே அந்த ஒலிவ மலையில இருந்து இயேசு பேசின அந்த கடைசி கால காரியங்கள் which chapter? எந்த அதிகாரத்துல? Matthew 24 24 25. Okay, 24 25. in Luke, what is that chapter? லூக்கால எங்க இருக்கு? Luke 17 or 21? 21. I think Luke 21. 17 லைட்டா ஏதோ 2-3 இருக்கு. மெஜாரிட்டி 21 தான். The majority text is Luke 21. What is it? Mark 13. Mark 13. 13. So Mark 13, Luke 21, Matthew 24. You know, if you go and put a tabular column with these 3 chapters, you'll be able to see the similarities between the 3. ஸோ இது 3 நீங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா மத்தேயு 24, லூக்கா 21, அப்புறம் மார்க் 13. இது 3 நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க ஒற்றுமைகளை நம்ம பார்க்க முடியும். Okay, all these things has homework. Okay.
இதெல்லாம் ஹோம்வொர்க், வீட்ல போய் படிச்சுக்கோங்க. Whatever teacher doesn't have time to do, it's called homework. டீச்சருக்கு சொல்லி கொடுக்குற நேரம் எல்லாம் அது ஹோம்வொர்க்னு சொல்லிடுவாரு. So go. So Matthew 24, Luke 21, Mark 13, John. What chapter will you put? இப்ப மூணு இருக்கு சரியா? மத்தேயு, மார்க்கு, லூக்கா, இவங்க 3 பேரும் கடமையா எழுதிட்டாங்க. அதை பத்தி இதுல யோவான்ல எங்க எழுதினார் அதை பத்தி? In the book Gospel of John, where is the Olivet Discourse? இந்த ஒலிவ மலையில இயேசு பேசுற மேட்டர் யோவான்ல எங்க எழுதி இருக்கு? Not there. இல்ல. Why? ஏன்? Because he dedicated an entire book for that. அவர் ஒரு புக்கே எழுதிட்டார் அது வச்சு. Okay, since he dedicated an entire book, he didn't want to waste a couple of chapters in that. அதனால யோவான் அந்த புக் தனியா எழுதுறதுனால அதை தனியா எழுதிட்டாரு. அந்த அவருடைய அதிகாரத்துல சுவிசேஷத்துல இத பத்தி எழுதல. So the book of Revelation is nothing but the Olivet Discourse plus the present day activities of John's day, seeing in the vision form. So he uses these real horrifying images. Jesus simply said wars, rumors of wars, famine, death. And here he sees one seal after the other being broken. He sees a guy conquering, going out for war, and then the prices go real high in another seal. Book of Revelation வாசிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? வாசிக்கலைன்னா எல்லாம் கடை மூடி வீட்டுக்கு போயிடலாம். இல்லை, because you're not going to understand anything what I'm saying. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இயேசு சொல்லியிருந்தாரு யுத்தங்களின் செய்திகள் சொன்னாரு. அப்புறமேட்டு பூகம்பம் வரும், அப்புறம் பஞ்சம் வரும், கொடிய பஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ இப்படி நிறைய காரியங்கள் சொல்லியிருந்தாரு இந்த பகுதிகளில். ஸோ யோவான் அதை தரிசனங்களா பார்த்து அதை ரொம்ப விவரித்து அதை டீட்டெயில்டா எழுதி வச்சிருக்கிறார். Josephus records, because all these things were shut and Roman army were around it, lot of persecution, the price went up by 1000%, it seems. ஜோசப் என்ன சொல்றாருன்னா, சுத்தி ராணுவம் இருந்தது, உள்ள பற்றாக்குறை ஏற்பட ஆரம்பிச்சோடனே விலைவாசி உயர்வு, நம்மளாம் இங்க எப்படி சொல்றோம்ல விலைவாசி உயர்வுன்னு, தக்காளி விலை கூடிச்சு, அங்க 1000 மடங்கு கூடி இருக்கு. 1000%. 1000%. And that is a thing to worry about. அது உண்மையில ஒரு விலைவாசி பிரச்சனை தான். So if you see the Olivet Discourse, wars, rumors of war, pestilence, and famine, and all these things, and you read the book of Revelation, what is it about? About wars, pestilences, famine, one seal after the other, and everything. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதே போல நீங்கள் இந்த மத்தேயு 24 இந்த பகுதியெல்லாம் படிச்சுட்டு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பார்த்தீங்கன்னா இதே காரியங்களை அங்கே பார்க்க முடியும். யுத்தங்களின் செய்திகள் அதை பற்றி பார்க்க முடியும், கொள்ளை நோய்களை பார்க்க முடியும், அப்புறம் கொடிய பஞ்சங்களை பார்க்க முடியும். So what is important is what kind of a book is Bible? வேதம் எப்படிப்பட்ட புத்தகம் என்பதுதான் ஒரு முக்கியமான கேள்வி. What is the book? What kind of a book? எப்படிப்பட்ட புத்தகம்? Okay, it's a book of covenants. உடன்படிக்கைகளின் புத்தகம். And you should understand how a covenant works. How a covenant works. எப்படி உடன்படிக்கை வேலை செய்யுது அப்படின்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Every covenant has a preamble. A preamble is one identifying the lordship of the great king, stressing both his transcendence and immanence. ஆகவே எல்லா ஓமைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா covenant. ஒவ்வொரு உடன்படிக்கைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிரியாம்பிள் ஒன்று இருக்கு. பிரியாம்பிள்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, தேவனுடைய ஆளுமை, அதாவது ராஜாவாகி அவருடைய ஆளுமை, அவருடைய மகத்துவம், அவருடைய வல்லமை, அது மட்டும் இல்லை அவர் நமக்கு அருகில் இருக்கிற அவருடைய பிரசனம், இது எல்லாத்தையும் குறிக்கிறது. So a covenant document starts with a preamble. ஆகவே ஒரு உடன்படிக்கையின் டாக்குமெண்ட் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த பிரியாம்பிள் தான் முதல்ல இருக்கும். Which talks about how great the king is. ராஜா எவ்வளவு பெரியவர், எவ்வளவு பெரிய ஆளு, ராஜ அந்த மாதிரி டீடைல்ஸ்லாம் இருக்கும். And then the historical prologue. அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய surveying the Lord's previous relationship to the vassal, to the one
with the covenant is being made. இப்ப அடுத்து என்ன இருக்குன்னா, இப்ப யார் கூட உடன்படிக்கை பண்றாங்களோ அவங்களுக்கும் இந்த ராஜாக்கும் முன்னாடி இருக்கிற இதுக்கு கடந்த காலத்துல இருந்த உறவு எப்படிப்பட்ட தொடர்பு இருந்தது? Especially the blessings bestowed. என்னென்ன ஆசீர்வாதங்கள் இந்த ராஜாட்ட இருந்து அவங்களுக்கு போயிருந்தது? So ethical stipulations. Then the third is ethical stipulation. What the vassal's obligations are there in the covenant. ஆகவே சரி, இப்ப இந்த உடன்படிக்கையில என்னென்ன கோட்பாடுகள் வரையறைகள் இருக்கிறது அப்படின்றது பத்தி அடுத்து இருக்கும். Then the sanctions. What are the blessings for obedience and what are the curses for disobedience? அதுக்கப்புறம் வந்து சாங்ஷன்ஸ்னா என்னன்னா, இந்த உடன்படிக்கை கீழ்ப்படிஞ்சு நிறைவேற்றதுனால வருகிற ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கும், அது இல்லாட்டி சாபங்கள் என்னென்னு இருக்கும். So preamble, history, the previous history, ethical stipulation, sanction, and succession arrangements. In the sense, how the continuity of the covenant over future generations. So, அப்ப என்ன இருக்கு பாருங்க, முதல் preamble பார்த்தோம், அது ராஜா எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்றது இருக்கும். அடுத்து வந்து history, இது இவ்வளவு நாட்கள் எப்படி உறவு இருந்தது அப்படின்றது பார்ப்போம். மூணாவது அந்த வரையறைகள் பற்றி இருக்கும். நாலாவது sanctionsனா ஆசீர்வாதங்கள் சாபங்கள் கீழ்ப்படிறதுனால. அதுக்கு அடுத்து succession arrangementனா இது எப்படி தொடரும், இதுக்கு அப்புறம் வருகிற நாட்களிலே எப்படி தொடரும் என்பதை பற்றிய காரியம். For example, the book of Deuteronomy, உபாகமம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, if you read chapter 1 verse 1 to 5, 5 வசனங்கள், முதல் அதிகாரம் முதல் 5 வசனங்கள் பார்க்கும்போது, that's the preamble. அதுதான் preamble அங்க. It's talk about how great the God is. எவ்வளவு பெரிய தேவன் அப்படின்றது தேவனை பற்றிய காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. Then the next 3 chapters into the 4th chapter, 4வது அதிகாரம் வரை அந்த அடுத்த வசனத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா, சரித்திர காரியங்கள் எப்படி தேவன் ஏற்கனவே இவர்களோடு இடைப்பட்டு கொண்டிருந்தார். How the previous history. எப்படி கடந்த கால சரித்திரம். And then from 5 to 26 is the ethical stipulation. 5ல இருந்து அடுத்து 26 வரை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த ethical stipulation, அதாவது வரையறைகள் என்னென்ன அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கும். 27 and to 30 it is the 27ல இருந்து 30 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கீழ்ப்படிதனால் வருகிற ஆசீர்வாதங்கள், கீழ்ப்படியாமையால் சாபங்கள், sanction. And then finally 31 is about future generation, how you have to tell the whole thing. கடைசில பார்த்தா succession, அதாவது அடுத்த ஜெனரேஷன், அடுத்த தலைமுறைக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது மோசேயோட முடிவு, யோசுவா உள்ள வர சீன் அதெல்லாம் இருக்கும். This is how a book of the covenant is framed. இப்படி தான் உடன்படிக்கை புத்தகம் வந்து உருவாக்கப்படுகிறது அல்லது வடிவமைக்கப்படுகிறது. And a lawsuit is also when the covenant is broken, the lawsuit is also filed in a similar fashion. சோ ஒரு உடன்படிக்கை வந்து முறியும் போது பாத்தீங்கன்னா குற்றப்பத்திரிகை இதே மாதிரி தான், குற்றப்பத்திரிகைன்ற ஒரு கோர்ட்ல ஃபைல் பண்ற கேஸ் மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் ஃபைல் பண்ணுவாங்க. Book of Hosea is like that. ஓசியா அப்படிப்பட்ட புத்தகம். The chapter 1 is the preamble. முதல் அதிகாரம் பாத்தீங்கன்னா அது preamble, தேவனை பற்றி சொல்லி இருக்கிறது. 2 and 3 is the history. 2 3 பாத்தீங்கன்னா சரித்திரத்தில் தேவன் எப்படி இடைப்பட்டார் என்பது இருக்கிறது. 4 to 7 is the ethical stipulation. 4 to 7 பாத்தீங்கன்னா வரையறைகள் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 8 to 9 is sanctions. 8 9 பாத்தீங்கன்னா ஆசீர்வாதங்கள் சாபங்கள், sanctions. 10 to 14 is the future generation. 10 to 14 பாத்தீங்கன்னா எதிர்கால சந்ததி, இனி எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்ன்றது. So this structure is a well known structure for the Old Testament people. ஆகவே பழைய ஏற்பாட்டு மக்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப நல்லா தெரியும். And book of Revelation is also in a similar structure. வெளிப்படுத்தின விசேஷமும் அதே போல தான் இருக்குது. That's why I am saying you have to have a thorough knowledge of the Old Testament to understand the book of Revelation. You don't need to have a thorough knowledge of today's political scenario in Middle East. அதாவது இன்னைக்கு வெளிப்படுத்தின விஷயத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னா பழைய ஏற்பாட்டை பத்தி உங்களுக்கு நல்ல அறிவு இருக்கணுமே தவிர இன்னைக்கு இஸ்ரேல்ல பாலஸ்தீன்ல என்ன நடக்குது அது முக்கியம் இல்ல. And there are 4 kinds of judgments in the book of Revelation. வெளிப்படுத்தின விஷயத்துல 4 வகையான ஜட்ஜ்மென்ட்ஸ் இருக்கு. Can you tell what are the 4 kind of things? என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? 4. Seals, trumpets, முத்திரைகள் இருக்கு, அப்புறம் எக்காளங்கள், then சொல்லக்கூடாது. Seals, முத்திரைகள், சீல்ஸ்ல தான் ஹார்சஸ்லாம் வரும். Seals, முத்திரைகள், எக்காளங்கள், 7 seals, 7 முத்திரைகள், 7 எக்காளங்கள், then 7 bowls, 7 கலசங்கள், then 7 churches. அப்புறம் 7 சபைகள். Every church has a judgment at the end. ஒவ்வொரு சபைக்கு பாத்தீங்கன்னா முடிவுல நியாய தீர்ப்பு. So 4 kinds of judgments. 4 விதமான நியாய தீர்ப்புகள். Church, seal, trumpets, bowls. சபைகள், முத்திரைகள், எக்காளங்கள், அப்புறம் கலசங்கள். And each thing is how many times?
ஒவ்வொன்னு எத்தனை முறை? 7 times. 7 churches, 7 seals, 7 trumpets, and 7 bowls. எல்லாம் 7 முறை பார்க்குறோம். ஏன்னா 7 எக்காலங்கள், 7 முத்திரைகள், 7 சபைகள், அப்புறம் 7 கலசங்கள். So 4 into 7. 4 into 7. Why it is like that? ஏன் அப்படி இருக்கு? Come with me to Leviticus 26. லேவியராகமம் 26க்கு வாங்க. Leviticus 26. லேவியராகமம் 26. Once again, Leviticus is also just like Deuteronomy. லேவியராகமம் பார்த்தீங்கன்னா உபாகமம் மாதிரி தான் இருக்கு. And read verse 18. 26:18 வாசிங்க. I'll punish you 7 times. Read verse 21. How many times plagues? How many times? 7 times. Then 24. How many times? Okay, verse 28. Okay, so how many times? எத்தனை எழுதுறவங்க? 4 times into 7. So 4 into 7 is the full curse come upon a thing, which is a very well-known fact for a Jew, which is which we don't even know. ஸோ இந்த 7 முறை வந்து 4 இடம் வச்சுனீங்க. அப்படி என்னன்னா 7 பூரணம், 7 பரிபூரணம், அவ்வளவுதான். ஸோ அது வந்து முடிவு, ஒரு முழுமை அப்பதான் பெறுகிறது என்பதை யூதர்கள் நன்றாக அறிந்திருந்தார்கள். அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும், நமக்கு இது தலைக்கால் புரியாது. 4 is the number of the earth. 4 வந்து பூமியின் நம்பர். 4 corners of the earth, 4 corners of the altar, 4, 4, 4, 4, 4. பூமியின் 4 முனைகள், 4 காற்றுகள் அப்படிலாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. 4 winds, 4 காற்றுகள், 4 spirits, 4 ஆவிகள். Okay, in book of Ezekiel. எசேக்கியேல்ல பார்க்கிறோம். In all these things, okay, 4, 4, 4. 4 4ன்னு வருது. So this it is like this, you know, it's a document closed with 7 seals. ஆகவே ஒரு புத்தகம் 7 முத்திரைகளால முத்திரிக்கப்பட்டு மூடி இருக்கிறது. When a covenant is made, they seal it. உடன்படிக்கை நடக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை முத்திரிப்பார்கள். They write முத்திரை வைப்பாங்க. They, you know, it's like a more like a wax seal. இப்போ இங்க நம்ம கவர்மெண்ட் சீல்லாம் வைப்பாங்க பாத்தீங்களா, மெழுகுல சீல் வைப்பாங்க தெரியுமா, அது மாதிரி. Okay, so when the covenant is broken, so now it has to be opened and seen the ethical stipulation and the sanction, and based on that things has to be done. ஆகவே இப்போ பாத்தீங்கன்னா எப்ப உடன்படிக்கை உடைக்கிறதோ முறிக்கிறதோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா முத்திரைகள் உடைக்கப்பட வேண்டும். அப்புறம் இந்த டிரான்சாக்ஷன்லாம் நடக்கணும். Okay, so the 7, there is a sealed scroll talking about some covenant has been made and now it has been broken from one party, so it has to be opened and the judgments are supposed to be read out and need to be fulfilled. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 2 பேர் நடுவில் உடன்படிக்கை ஒன்று முறிந்து போய்விட்டது. ஒரு பார்ட்டி அதை உடைச்சிருச்சு. உடைச்சோன்னே இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த முத்திரையெல்லாம் இப்போ அதாவது உடைக்கிறாங்க, உடைச்சு ஓபன் பண்ணி இப்போ உடைச்சா என்ன நடக்கும் அப்படின்றத இப்போ அவங்க படிக்கணும். அதை உட்காந்து படிக்கிறாங்க. You know, repeatedly I'm telling you, the wrath is associated with the law. ஆகவே திரும்ப நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, கோபாக்கினை நியாயப்பிரமாணத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது. The law is nothing but a Mosaic covenant that God made with Israel on Mount Sinai. அப்போ நியாயப்பிரமாணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இஸ்ரவேலோடு தேவன் சீனாய் மலையிலே மோசே மூலமாக பண்ணின உடன்படிக்கை. And who messed it up? யார் அதை உடைச்சது? Israel. From Israel's side they messed it up. இஸ்ரவேலர்கள் அதை முறித்து விட்டார்கள். So now the covenant stipulations are coming in full flow. ஆகவே இந்த உடன்படிக்கையினுடைய காரியங்கள் எல்லாம் இப்ப முழு வேகத்துல அவங்க மேல வருது. But who wants them to be saved? யார் அவங்க ரட்சிக்கப்படணும் விரும்புறா? Jesus wants them to be saved. இயேசு அவங்களை அதில இருந்து காப்பாத்த விரும்புறாரு. But these guys are not willing. See, this is very அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாம இருக்குது. You know, you should not have a picture of an angry God happy doing all these stuff. It is the covenant being enforced right now, but he wants them to come to him so that he can be saved. சோ அவர் என்ன பண்றாருன்னா, இப்போ நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்க கூடாதுன்னா, அப்ப ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் மேல இரத்த வெறி கொண்டு எழுந்துட்டார் போல அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. உடன்படிக்கை ஒன்று பண்ணியிருந்தாரு, அதனுடைய முடிவு வந்து இவங்க உடைச்சு போட்டாங்க. ஆகவே அதனுடைய அழிவுகள் எல்லாம் வரப்போகிறது. இந்த வரப்போகிற அழிவுக்கு முன்னாடியே இயேசுவை அனுப்புறாரு. இயேசு வந்து நின்று அவங்ககிட்ட சொல்றாரு, இந்த அழிவு வருது, ஆனா நீ என்கிட்ட வந்துனா நீ தப்பிச்சிடலான்னு சொல்லி தன்னால முடிந்த அளவுக்கு கோழி தன் குஞ்சுகளை கூட்டி சேர்ப்பது போல அவர் முடிந்த அளவு தன்னால் சொல்லி அவங்கள கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. ஆனா அவங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. Okay, so you know, today authors read some scholars and adapt it into their writing. இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா, இன்னைக்கு ரைட்டர்ஸ் புக் எழுதுறவங்களாம்
அந்த காலத்து ஸ்காலர்ஸ் யாருடைய சில காரியங்களை பார்க்குறாங்க, பார்த்துட்டு அதை எடுத்து தங்களுடைய புஸ்தகங்களை பயன்படுத்துகிறார்கள். The book of Revelation is nothing but book of Ezekiel. ஆகவே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வேற ஒன்றும் இல்லை, அது எசேக்கியேல் புஸ்தகம். You know, both the books talk about the thrones. ரெண்டு புஸ்தகங்களும் பார்த்தீங்கன்னா சிங்காசனங்களை பத்தி பேசுது. Both the book talks about a scroll. ரெண்டு பேரும் புஸ்தக சுருள் பத்தி பேசியிருக்காங்க. Both the book talk about 4 plagues. 4 வாதைகளை குறித்து ரெண்டு பேரும் பேசியிருக்காங்க. Both the book talks about slain under the altar. Souls being slain under the altar. ஆத்துமாக்கள் பலிபீடத்துக்கு கீழே கொல்லப்பட்ட ஆத்துமாக்களை பத்தி ரெண்டு பேரும் பேசுறாங்க. Both books talks about wrath of God. தேவ கோபாக்கினை பத்தி ரெண்டு பேரும் பேசுறாங்க. The seal on the saints forehead. நீதிமான்களுடைய பரிசுத்தவான்களுடைய நெத்தியிலே முத்திரை பத்தி ரெண்டு பேரும் பேசுறாங்க. Can you read that in Ezekiel 9? எசேக்கியேல் 9ல அதை நீங்க பார்க்க முடியும். Can you read that? Go through the midst of the city, put a mark on the foreheads of the men who sigh and cry over all the abominations that are done. அங்க சொல்லப்படுகிறது ஆண்டவர் அந்த பகுதியில எருசலேமுக்காக பெருமூச்சு விட்டு அழுகிறவங்க அவங்களுடைய நெத்தியில போய் முத்திரை வைன்னு சொல்லி. Okay, but have we ever talked about this seal? இந்த முத்திரை பத்தி எப்ப பேசியிருக்கோமா? என்னங்க போய் முத்திரை போட்டாருன்னு நினைக்கிறீங்களா? எசேக்கியேல் ஒவ்வொருத்த நெத்தியில போய் குத்திந்தாருன்னா முதல்ல உள்ளவனே மூஞ்சில குத்திருப்பான். No, did Ezekiel literally go and put a seal on everybody's head? In the book of Revelation there was a seal. What's the seal? வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல ஒரு முத்திரை இருந்தது. என்ன முத்திரை? பாத்தீங்களா 666 தான் தெரியுது. But there is something called the mark of the lamb. ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய முத்திரை அப்படி ஒரு முத்திரை இருக்கு. அந்த முத்திரை நமக்கு தெரியவே இல்லை. So first God tells, just like Ezekiel, he tells, to the angel, go and put a mark on all the saints. 1,44,000. Put a seal on 1,44,000. 1,44,000 பேரு அந்த சியோன்ல இருக்காங்க. அவங்க மேல போய் முத்திரை போடு அப்படினு சொல்லிருந்தார். And the destruction is going to come, and the destruction is going to come. It's not going to come upon them. Have we ever heard about the mark of the lamb? ஆகவே ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய முத்திரை பத்தி கேட்டிருக்கீங்களா என்னைக்காவது? No. இல்ல. If dispensationalism is true, dispensation உண்மையா இருக்கும் என்றால் what would be the wise thing? எது அறிவான விஷயம், மூளையான விஷயம் பண்றது? Is it to figure out what's the mark of the beast and not to get it, or is it to figure out the mark of the lamb and to get it? அதாவது அந்திகிறிஸ்து முத்திரை எது இல்ல அப்படின்னு தேடி அதை வாங்காம இருக்கணும்ன்றதை விட அது நல்லதா, இல்லனா ஆட்டுக்குட்டியானோட முத்திரை எதுன்னு தேடி அதை பெற்றுக்கொள்றது நல்லதா? புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? So the church should be eventually concentrating on what? So சபை இன்னைக்கு எதுல கவனம் செலுத்தணும்? But that's why I'm saying for dispensationalism, mark of the lamb is not that important. For them, mark of the beast is important. Why Antichrist is important. Why Israel should come and then only end can come. See how the whole thing works? ஏன்னா அவங்களுக்கு இது ஒரு முக்கியத்துவமாவே அவங்க பார்க்கவே இல்லை. ஆட்டுக்குட்டி முத்திரை அது என்னங்க ஏதோ ஒன்று போயிட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு என்ன தேவை, அந்திகிறிஸ்து முத்திரை எங்க இருக்கு அதை பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அதிலே கவனம் செலுத்துறதுனால தான் அப்ப இஸ்ரேல் வரணும், தேவாலயம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அந்த ஆங்கிள் போயிட்டு இருக்காங்க. Mark on the forehead, mark on the hand. கையில முத்திரை அப்புறம் நெத்தியில முத்திரை. Where does it come in the Bible? எங்க வருது அது? Forehead, hand, where does it come? நெத்தியில முத்திரை, சரியா? அப்புறம் கையில முத்திரை. இது எங்க இருக்கு பைபிள்ல? Forehead and hand, where, what passage in the Old Testament connects? எங்க வருது பழைய ஏற்பாட்டுல? Deuteronomy. உபாகமத்துல வருது. Come with me and find out Deuteronomy. உபாகமத்துல பாருங்க. How the word of God should be on your head and your தேவ வார்த்தை எப்படி உங்களுடைய நெத்தியில இருக்கணும், எப்படி உங்க கையில இருக்கணும் அப்படின்னு உபாகமத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. Where does it come? எங்க இருக்கு? Read Deuteronomy 6:6-8. உபாகமம் 6:6ல இருந்து 8. And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and you shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. அது என்னவா?
ரெண்டு கண்களுக்கு இடையிலனா எங்கங்க? கண் எங்கங்க இருக்கு? இங்க இருக்கா? கையிலையும் நெத்திலையும் என்ன இருக்கணுமா? என்ன இருக்கணும்? வார்த்தை இருக்கணும். அவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜூஸ் ஒரு டப்பா மாதிரி வச்சிருப்பானுங்க. டப்பாக்குள்ள ஒரு சின்ன தோல் சுல் மாதிரி இருக்கும். அதை மடிச்சு உள்ள வச்சு டப்பாவை இப்படி நெத்தியில மாட்டிருப்பாங்க. என்னவா? டியூட்ரானமி 6-8 வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்றாங்களாம். So what has happened is, so they took this Deuteronomy 6:8 as literal, and Jewish people have a black color box, okay, in front of their thing. You know, if you hug them, doom will, you know, that's the thing that will come in touch. So they have this thing in front, and they have the thread tied to the hand like this, you know, which is the end of the shawl, which have these Hebrew letters, which talks about, so they have these things like, and they stand like that, and this is how they pray. Okay, so this and this, they took it literally. ஸோ அவங்க ஏதோ தெரிஞ்சது அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அதை படிச்சுட்டு அப்படியே நேரடியா அதை எடுத்துட்டாங்க. எடுத்து இதுதான் போல. ஏங்க நம்ம இந்த கம்ப்யூட்டர் காலத்திலேயே அப்படித்தான் இருக்கோம். எல்லாம் அவங்க ஏதாவது கையில புக் வச்சிருக்காங்க, நெத்தியில டப்பா வச்சிருக்காங்க பாருங்க. ஸோ அப்படி வச்சுட்டுவாங்க, வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை பண்றாங்க. ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? நெத்தியில டப்பா மாட்டிட்டு திரி நான் சொன்னாரு. என்ன சொல்றாருன்னா, உன் சிந்தனையிலையும் செய்கையிலையும் வார்த்தை இருக்கணும். What he was saying is, what God is saying is, ஏன்னா முதல்ல 6வது வசனத்துல சொல்லிட்டாரு, உன் இருதயத்துல வைன்னு சொல்லிட்டாரு. டப்பா தூக்கி வைக்க முடியுமா? முடியாது. See, what God was actually saying is, keep it in your heart and let it be in your thoughts as well as your works, whatever you do. So that's what he said, but they took it very, very அதான் sign in your head and sign in your arm. என்ன புஷ்ஷுன்னு ஆக்கிட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி நீங்க பார்க்கலாம். இப்ப டிஸ்பென்சேஷனலிஸ்ட் என்ன தப்பு பண்றான்? So what mistake dispensationalists are doing today? இவங்க பண்ண தப்பே தான் அவங்களும் பண்றாங்க. Same mistake. Basically, see, why is John writing in symbols? ஏன் யோவான் வந்து அடையாளங்களா எழுதிருக்க, வெளிப்படையா எழுதல? Why didn't he say Nero will not allow you to buy stuff unless you worship him? Why didn't he say plain like that? நேரா சொல்லிருக்கான்ல, ஐயா நீரோன்னு தவறா, அவன் வந்து நீ வந்து அவனை வணங்கலனா பொருள் வாங்க விட மாட்டான், நீ சாப்பிட முடியாது, வியாபாரம் பண்ண முடியாது அப்படின்றத டைரக்டா ஏன் சொல்லல? ஏன் சொல்லல? The logical thing would be is to, if the Roman armies read it, then he'll be in trouble. But I don't think that's the reason. லாஜிக்கலா யோசனா, ரோமர்கள் அதை படிச்சாங்கன்னா தேவையில்லாத பிரச்சனை வரும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக அப்படி நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா நான் அது இல்லன்னு நினைக்கிறேன். Which can be a reason but not the primary reason. ஒரு பதிலாக இது இருக்கலாம், ஆனால் முக்கிய காரணம் அது அல்லன்னு நான் நினைக்கிறேன். The reason for symbols is not to plainly say this and that, it's to convey the message, the spirit of the whole thing. It's not, prophecy is not about prediction, prophecy is about conveying a message. அதாவது தீர்க்க தரிசனமே எப்பயுமே இந்த குறி சொல்ற மாதிரி பொருட்கள் காரியங்கள் இவைகளை பத்தி கிடையாது, அது ஒரு செய்தியை கன்வே பண்றது. So the book of Revelation is not to just to say Nero is going to come destroy all of you, so do. Even though that is the historical context, there was a far greater message which is still applicable for us today. ஸோ நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, இப்ப நீரோ வரப்போறான் அப்படின்றது அந்த நாட்கள்லே அந்த அந்த மக்களுக்கு ஒரு சரித்திர செய்தியாக, சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருந்தாலும் அதன் செய்தி, அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற செய்தி, அதாவது தகவலை தாண்டின்னு சொல்றோம், தகவலை தாண்டி ஒரு செய்தி இருக்கிறது. அந்த செய்தி இன்றைக்கும் பொருந்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. Symbol has a sense and a referent. It has a sense and a referent. Referent might be political characters, but it has a sense, it has a message. அதாவது அந்த 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 சிம்பிள்ஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அடையாளம் சில பேரை காட்டுகிறது, அது ஒரு சில அந்த நாட்களில் இருந்த சில நபர்களாக இருக்கலாம், ஆனால் அதையும் தாண்டி அந்த சிம்பிள்ல ஒரு செய்தி இருக்கிறது. So partial preterism does not really, if it is just standing on Josephus' account and reading the whole book as just a referent to find out who is what, we miss the book. Of course, it is irrelevant today. அதாவது நம்ம இப்ப வெறும்னா ஜோசப் அக்கௌண்ட் மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு ஓகே சரித்திரத்தை மட்டும் வச்சு படிக்கிறோம்னு வைங்களேன், நம்ம என்னன்னா ஆட்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம், இது நீரோ இது அவங்க சித்தப்பா அப்படின்னு அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்படி வெறும்னா பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா இன்னைக்கு நமக்கு அதனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது.
அதுல இருக்கிற செய்தியை நாம் ஆராய்ந்து படிக்கும்போது நமக்கு அதுல பிரயோஜனம் இருக்குது. So here is the beast that comes from the sea. இப்போ கடல்ல இருந்து ஒரு மிருகம் எழும்பி வருது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். For John, when he is from Patmos seeing the vision from the river, it appears as though Rome is coming out of the river. ஸோ யோவானுக்கு பார்க்கும்போது அந்த பத்மு தீவுல இருந்து அந்த ஆற்றிலிருந்து ரோம பேரரசு எழும்பி வர்ற மாதிரி தெரியுது. And so the beast from the sea. ஆகவே அந்த மிருகம் வந்து கடல்ல இருந்து வருது. And it wants to control the way you think and what you do. ஆகவே நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க என்ன சிந்திக்கிறீங்கன்றதை கண்ட்ரோல் பண்ண விரும்புது. That's exactly what Nero wanted to do. அதுதான் நீரோ செய்ய விரும்பினான். That is what every political religious spirit wants to do. அதே காரியத்தை தான் உலகில் இருக்கிற எல்லா அரசாங்கங்களும் நீ என்ன நினைக்கிற என்ன பேசுற அப்படின்றத Facebookல கூட கண்ட்ரோல் பண்ண முயற்சிக்குது. What is the color that the emperors use? ராஜாக்கள் பயன்படுத்துகிற கலர் எதுங்க? Purple. பர்பிள் கலர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. And the harlot was sitting where? அந்த வேசி எது மேல உட்கார்ந்து இருந்தான்னு போட்டுருக்கு பைபிள்ல. On the see, it's மிருகத்தின் மேல உட்கார்ந்து தான் போட்டுருக்கு. Yeah, it was associated with what? The beast. மிருகத்தோட சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. And the beast from the land gave power to what? அதாவது அந்த லேண்ட்ல இருந்து வந்த மிருகம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வல்லமையை எது கொடுத்துச்சு? To the beast from the beast from the land received its power from the beast from the sea. கடல்ல இருந்து வந்த மிருகத்திட்ட இருந்து இந்த லேண்ட்ல இருக்க மிருகம் வல்லமையை வாங்கிடுச்சு. Okay, so the beast from the land is nothing but the fallen Judaic system which was associated deriving its power from whom? Romans. See how Caiaphas was able to speak to Pilate. See, நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன பார்க்கறோம்னா லேண்ட்ல இருந்து வந்த மிருகம் வந்து யூத மதம் விழுந்து போன மதம். சோ அது வல்லமை எங்க இருந்து வாங்குச்சு? கடல்ல இருந்து வந்த மிருகத்துல இருந்து வாங்குச்சு. சோ கடல்ல இருந்து வந்த மிருகம் ரோம பேரரசுன்னு சொல்லி சொன்னோம். சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த படத்தை கூட பார்த்திருப்பீங்க. காய்பா வந்து பிலாத்துட்டே வந்து எப்படி பேசுறான். பிலாத்தே பாருங்க இவங்க தொல்லை தாங்க முடியாம தானே இயேசு சிலுவையில ஏறதுக்கு விட்டா. அந்த அளவு இவங்களுக்கு பவர் இருந்தது. Let's talk about the harlot right now. இப்போ வந்து வேசி பத்தி பாப்போம். Okay, let's do 17-18. 17 வாசிக்கலாம். The woman you saw, the great harlot, is nothing but what? Great city. Harlot is the great city. அதாவது அந்த வேசி பூமியின் ராஜ்யங்கள் மேல் ராஜாக்கள் மேல் ராஜ்யபாரம் பண்ணுகிற மகா நகரமேயாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு. மகா நகரம். How does the book end? புத்தகம் எப்படி முடியுது? Bride is the city. 21:9 10 read 21:10. மணவாட்டியை காண்பிக்கிறேன்னு சொல்லி எதை காட்டினா? சிட்டியை காட்டினா. So the bride is the city. The antitype is harlot is the city. பாத்தீங்கன்னா இவன் சொல்றான் ஆட்டுக்குட்டியான மணவாட்டியை உனக்கு காட்டுறேன் அப்படின்னு பெரிதான பர்வதத்தை கூட்டிட்டு போய் யாரை காட்டுறான்? புதிய எருசலேம், அதாவது ஒரு சிட்டி காட்டுறான். ஸோ இதுக்கு எதிர் ஒப்பனை என்னன்னு சொல்லி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? வேசின்னு சொல்லிட்டு இங்கேயும் எதான் போய் காட்டுறான் கடைசியில? மகா நகரம். But what happens? You just read these verses. Isaiah 1:21. ஏசாயா 1:21. உண்மையுள்ள நகரம் என்ன வச்சான்? வேசியா போச்சான். So city harlot, city harlot, city harlot, city bride, city harlot is an Old Testament language. இங்க உண்மையுள்ள நகரம் வேசி ஆயிருச்சு. சோ உண்மையுள்ள நகரம் அப்படின்றது இருக்கு. அப்புறம் அந்த நகரம் மோசமாகும் போது அது வேசி என்று பழைய ஏற்பாட்டிலே சொல்லப்பட்டு வருகிறது. Jeremiah 2:20. எரேமியா 2:20. You are doing harlotry. Ezekiel 16 verse 14 to 15. எசேக்கியேல் 16:14-15. But you trusted in your beauty, played the harlot because of your fame, and you poured out your harlotries on every passerby who might be willing. Read Hosea 9:1. You have loved harlots' earnings on every threshing floor. See, throughout Old Testament, whenever Israel went away from God, what did the prophets call her?
harlot. பழைய ஏற்பாடு முழுவதும் எப்பொழுதுதான் இஸ்ரேல் தேவனை விட்டு விலகி போனதோ அப்ப பழைய ஏற்பாடு தீர்க்க தரிசன மொழியிலே எப்படி வருகிறது, இஸ்ரேல் எப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படி சொன்னா வேசி என்று அழைக்கிறார்கள். So Jerusalem was called harlot. எருசலேம் வந்து வேசின்னு சொல்லியிருக்காங்க. And John uses the same language, and the readers who read that don't even give a second thought about what it is. What it is for them, it is plain reading of scripture. அவங்கள பொறுத்த இப்படி படிச்சுட்டு வராங்கல்ல, யோவானும் அதே தான் பண்ணியிருக்காரு, அவரு ஒன்றும் புதுசா பண்ணல, அப்படியே தான் எழுதியிருக்காரு. ஸோ படிக்கிறவனுக்கு அந்த நாள்ல தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் இது எதை பத்தி சொல்லியிருக்கு. எருசலேம் குறித்து போட்டிருக்கு. ஜெருசலேம். So when he said bride, the new city, what was he thinking? ஓ புதிய எருசலேம் மணவாட்டி அப்படின்றப்ப எதை பத்தி யோசித்தான்? எங்க எருசலேமையா ஹார்லட்னு சொன்னாரு? யார சொன்னாரு ஹார்லட்னு? ஜனங்கள். சரிங்களா? சோ இப்போ வந்து புதிய எருசலேம் மணவாட்டின்னு சொன்ன உடனே அவங்க ஜனங்களை தான் யோசிப்பாங்களோ ஒழிய மேல ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி அவனுக்கு மனசுல வந்ததே கிடையாது. இப்போ பழைய எருசலேம் மேசியா போச்சு அப்படி சொன்னா அந்த ஊரா போச்சு, அந்த வீடா போச்சு, அதாவது எங்க இருக்க ஜனங்களை சொல்லியிருக்கு. ஸோ அதே போல புதிய எருசலேம் புதிய நகரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு தெளிவா என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னா இது ஏதோ இன்னும் இதுவும் ஒரு மக்களை தான் குறிக்கிறதே தவிர பரலோகத்தில் கட்டிட்டு இருக்க பில்டிங் கிடையாதுன்னு புரிஞ்சிருக்கும். How does the whole story begin? எப்படி எல்லாம் ஆரம்பிக்குதுங்க? Genesis. ஆதியாகமத்துல there was a river. ஒரு நதி இருந்தது. There was a நதி. river that went out. அந்த நதி அங்க இருந்து கிளம்பி போச்சு. Come with me to Revelation 21. river tree. Okay, river tree. அங்க ஒரு ஆறு பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு, அப்புறம் மரம் பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. What is Psalms 1? சங்கீதம் 1 என்ன சொல்லுது? river tree. அங்கே தண்ணீர், ஆறு, அப்புறம் மரம். What is Jeremiah 17? எரேமியா 17. பைபிள் படிக்கணும். ஏதா போட்டனால நல்லா தாங்க போட்டிருக்கோம் மாதிரி உட்கார்ந்திருக்கீங்க. Who is the blessed man? யார் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன்? Blessed man is the man whose trust is the Lord. He shall be like a tree planted by rivers. நீர்க்காலின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனி கொடுக்கிற மரத்தை போல இருப்பான். So tree, you know, when a righteous man shall flourish like a tree. இப்போ நீதிமான் பனையை போல் செழிப்பான். So tree river is a common language that runs throughout scripture. ஆகவே இந்த மரம் தண்ணி இந்த லாங்குவேஜ் பாத்தீங்கன்னா வேதம் எங்கும் வருகிற ஒரு மொழி. Then and he showed me a pure river of water of life. இன்னும் பளிங்கு போல தெளிவான ஜீவ தண்ணீரோட சுத்தமான நதி எனக்கு காண்பித்தான். Clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிற தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிற சிங்காசனத்திலிருந்து புறப்பட்டது. In the middle of its street on either side of the river was the tree of life. நகரத்தின் வீதியின் மத்தியிலும் நகரத்தின் இரு கரைகளிலும் 12 விதமான கனிகளை தரும் ஜீவ விருட்சம் இருந்தது. In the garden, how many tree of life was there? எத்தனை ஜீவ விருட்சம் இருந்தது தோட்டத்துல? இப்போ இங்க என்ன ஆயிடுச்சா? அங்க 1, இங்க என்ன போட்டுருக்கு? 12. ரெண்டு பக்கம் இருந்துகிட்டு இருக்கு. It's on both sides. Both side of the river you have just tree of life. ரெண்டு பக்கமும் ஜீவ விருட்சம் இருக்குது. அங்க வந்து tree of knowledge of good and evil இருந்து சாப்பிடாதன்னு வெச்சு. இங்க எல்லாம் இல்ல. இங்க only ஏதா ஆப்ஷனல் tree of life தான் ஆப்ஷன் ஆயி போச்சு இப்ப. சோ அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் வந்து நன்மை தீமை விருட்சம், இன்னொரு பக்கம் என்ன இருந்தது? ஜீவ விருட்சம். இங்க ரெண்டு பக்கம் என்னதான் இருக்கு? ஜீவ விருட்சம் தான் இருக்கு. progression பாருங்க. எப்படி மாறிடுச்சு பாருங்க. Okay, and see, this is very important. The leaves of the tree, இந்த மரத்தின் இலைகள் were for the healing of the ஜாதிகளுக்கு, அது வந்து சுகத்தை கொண்டு வரும். அதுக்கு தான் அந்த இலை இருக்கு. ஜாதிகள் எப்ப இருப்பாங்க? ஜாதிகள் எப்பங்க இருப்பாங்க? இப்ப இருப்பாங்களா? இட்டர்னிட்டில இருப்பாங்களா? When will nations be? Now or after eternity? எப்ப நேஷன்ஸ்க்கு ஹீலிங் தேவை? இட்டர்னிட்டிலியா இப்பயா? When do we need healing? After eternity or now? போங்க அடுத்து தொடர்ந்து. But the throne of God and the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. They shall see his face, and his name shall be on their foreheads. அவருடைய ஊழியக்காரர் அவரை சேவித்து அவருடைய சமூகத்தை தரிசிப்பார்கள். அவருடைய நாமம் அவர்கள் நெற்றிகளில். நீங்க எல்லாம் மேல போன உடனே ரப்பர் சீல் வச்சு வரிசையா நிக்க வச்சு லைன்ல
நல்லா சுட சுட வச்சுட்டே வருவாங்க நினைச்சீங்களா? Do you think when you go to heaven, you literally, they'll have some hot thing and they'll put that seal on your head, on your forehead, literally. Literal reading of scripture. நாங்க வசனத்தை நேரடியா ராவா படிப்போம் அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு. See, the Bible never talks about eternity. In fact, it never talks about that. நித்தியத்துல எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பத்தி வேதம் சொல்லல. See, there shall be no night there. They need no lamp nor the light of the sun. What language is this? அங்கே ராக்காலம் இராது, அங்கே சூரியன் தேவைப்படாதுன்னு போட்டுருக்கு. தம்பி, உனக்கு சென்ஸ் புரியலையா? இப்படி ஜட்ஜ்மெண்ட் மாதிரியா போய்கிட்டு இருக்கு சாப்டர்? ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்காதுன்னு சொன்னா. நோ ஜட்ஜ்மெண்ட் சொன்னியா? நோ சத்தமா சொல்லுப்பா. In the sun shall be not your light but God himself. அது யார் லாங்குவேஜ்? அங்க போங்க, ஏசாயா 60க்கு போங்க. சூரியன் உங்களுக்கு வெளிச்சம் கூடாது, தேவனே கர்த்தரே நித்திய வெளிச்சம் அப்படின்றது ஏசாயா 60ல இருக்கு. அதை வாசிக்கணும். 60:19 The sun shall no longer be your light, nor for brightness the moon shall give light to you, but the Lord be to you. See, the judgment is also sun shall not be your light, moon shall not be your light. ஆனா இதுக்கு அடுத்து ஒரு பட் என்ன வந்துருச்சு? But the Lord himself shall be your light. And the Lord himself shall be your light இல்லனா அது judgment passage. இப்போ வெறும் சூரியன் டார்க் ஆயிரும், சந்திரன் ஆஃப் ஆயிரும் அப்படி நின்னுட்டா ஜட்ஜ்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு லைன் ஆட் ஆகி அதுக்கு பதிலா ஆண்டவரே லைட்டா இருப்பாரு அப்படி சொல்லிட்டா அது ஜட்ஜ்மெண்ட் கிடையாது. That is full restoration. அப்படினா எல்லாம் முற்றிலும் நிறைவாகிறது, இழந்தவைகள் மறுபடியும் வர்றது. That is restoration of all things. எல்லாம் இழந்து போனதெல்லாம் மறுபடியும் எடுப்பிக்கப்படுறது. Okay, and what happens? Your sun shall no longer go down. See, sun shall not be your light. Then God himself becomes your sun. So your sun shall no longer go down. ஓ, சூரியன் இல்ல, அதுக்கு பதிலா ஆண்டவர் லைட். அப்புறம் சொல்லி போட்டுருக்கு ஆண்டவரே லைட்டா எப்பவுமே இருக்கிறதுனால சூரியன் அஸ்தமானம் ஆகுமா? ஆகாது. And your people shall be righteous. They shall inherit the land forever. சொல்லுங்க, பூமியை சுதந்தரிப்பார்கள். நீதிமான் பரலோகத்துக்கு போவான் பைபிள்ல எங்கேயுமே இல்ல. ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அடுத்த வீடியோ. If you read the Bible, it never talks about how the righteous will go and inherit heaven. But it talks so many times about how righteous will inherit the earth. The meek shall inherit the சாந்த குணமுள்ளவர்கள் பூமியை சுதந்திரிப்பாம். நல்லா மங்க 4 பேருக்கு வச்சு சொல்லுங்க, பூமியை சுதந்திரி. Meek shall inherit the earth, not heaven. டிஸ்பென்சேஷன்ல நம்பினேனா பூமியில பூ கூட இருக்காது, பூ மாத்திரம் தான் இருக்கும். பூவையும் சுதந்திரிக்க விட மாட்டாருங்க அவனுங்க. கவனி, ஆண்டவர் உனக்கு ரியல் எஸ்டேட் பரலோகத்தில் வச்சிருக்காரு, தங்கம் வச்சிருக்காரு, வெண்ணி அங்க ஒன்றும் கிடையாது. எல்லாம் இங்க தான் இருக்கு, இங்கதான் தருவாரு. இங்க வாங்காம அங்க போனேன்னா அழுவ, ஆட்டுக்குட்டியானவர் அழுகையை துடைப்பார்னு போட்டிருக்கு. See, everything, gold, silver, inheritance, everything God can give you only on earth. Okay, if at all you miss that and go to heaven, you will shed tears, and the Bible says He will wipe away all your tears. See, ரத்தாம்பர கல் இதெல்லாம் எங்க ஆரம்பிக்குது? இந்த லாங்குவேஜ் ஜெனிசிஸ்லயே ஆரம்பிச்சிருது. அங்க இப்படி இருந்துச்சு கல், அப்படி இருந்துச்சு கல். ஸோ யூனோ அதே மாதிரி தான் த்ரூ அவுட் ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட். இஸ்ரவேலை இப்படி வச்சாரு, அப்படி வச்சாரு, கல் மாதிரி வச்சாரு, இது கல் மாதிரி வச்சாரு. அவன் கல்லெல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு? விளங்காம போன உடனே பயங்கரமா ராடு விட்டாரு. ரெவலேஷன்ல விட்டுட்டு திரும்ப கடைசியில 21வது சாப்டர்ல வரும் பொழுதும் திரும்ப இந்த கல், அந்த கல், இந்த கல். ஸோ இவங்க எல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டாங்க மேல போனா கல்லா இருக்கும். See, it is a language talking about perfection. அவ்வளவுதான் இருக்கு. பொசிஷன் போச்சு. See, do you know? Look at your friend's face. பக்கத்துல இருக்கவங்கள பாருங்களேன், எவ்வளவு சோகமா இருக்கான் பாரு. How sad they are. நீதாயா சிட்டி, உன்னை பார்த்து தான் ரத்தன கல்லேன்னு கொஞ்சிறாருன்னு சொன்னா
வந்துட்டு இப்போ என்ன ரத்தன கல்னு கொஞ்சம் நான் என்ன கொஞ்சம் நான் மேலே இருக்கா இல்லையா கல் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க. We are saying God is calling you precious stones, and he sees you that way, but people are upset. People are saying, asking, tell me whether in heaven will I get the stone or not. அங்க தர ஃபுல்லா தங்கம்னு சொல்லிதாங்க நான் இங்க குடிசையிலே உட்கார்ந்திருக்கேன். Now I've been told in heaven it's full of golden the floor, golden streets. So I was banking on that. That's why I don't have anything in my bank here. That's what some people are saying. Why do you need gold here? ஏன் gold இங்க தேவை? Because if you have to do something good here, you need money. இங்க இந்த பூமியில நல்ல விஷயங்கள் நீங்க செய்யணும்னு வைங்களேன், பணம் இல்லாட்டி ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. If you want to remove poverty, you need money. வறுமை ஒழிப்போம் கோஷம் போட்டா பத்தாது, பணம் இருந்தாதான் ஒழிக்க முடியும். If you want to bring prostitutes outside, you need to have money to give them job opportunities. விபச்சாரத்துல ஈடுபட்டிருக்கவங்கள வெளியே கொண்டு வந்து அவங்கள ரெஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா பணம் இருந்தாதான் அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு வேலை போட்டு தர முடியும். So if we are talking about restoration of all things, you need money now. ஆகவே எல்லாவற்றையும் நம்ம சீர்பொருத்த வேண்டும் என்றால், சீர்பொருத்த பண்ண வேண்டும் என்றால் நமக்கு பணம் இன்றைக்கு தேவை. And let me tell you, prosperity without purpose, it's a curse. அது வாழ்க்கையில நோக்கமே இல்லாம செழிப்புல வாழ்றீங்கன்னு வைங்களேன், அது உங்களுக்கே சாபமாயிரும். You have a lot of money but you don't have the purpose. That's yours. பணம் நிறைய இருக்குங்க, ஆனா என் வாழ்க்கையில எந்த நோக்கமுமே இல்லைங்க, பணம் மேல படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை, அது உங்களுக்கு கெடுதல் கோரக்கூடிய ஒரு காரியம். But prosperity with purpose is God's intention for us. அதாவது நீங்கள் செழிப்பா இருக்க வேண்டும், ஆனால் ஒரு நோக்கத்தோடு, ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்காக ஆண்டவர் உங்களை பணம் கொடுக்கிறது தான் அவருடைய சித்தம். But the dispensationalists will tell you, no, it's end times, it's rapture, don't have anything, just have one house for you. Why one house? என் குடிசையில உட்காரு. அதாவது சொல்லுவாங்க, டிஸ்பென்சேஷன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பாரு கடைசி காலம் ரகசிய வரைக்கும் வரப்போகுது, அதனால நீ வீடு வாங்காத, ஒன்றும் வாங்காத, இருக்கிற வீடே போதும், வேற எதுவும் அடிஷனலாக வாங்காத, அப்படின்னா நம்ம குடிசை வீட்டில் கூட இருக்கலாமே. Prosperity, I don't believe in prosperity. நான் செழிப்பு உபதேசத்தெல்லாம் நம்புறது கிடையாது. I'm just God provides my needs. One person was telling, God just give me, he gives me my need. சார் நான் எனக்கு தெளிப்பு உபதேசம் அதெல்லாம் நரகத்துல வந்திருக்கு, இதே மாதிரி தான் போய் பார்த்துருந்தாரு சொல்லிட்டு, அதனால அதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை, எனக்கு என் தேவைக்கு மட்டும் ஆண்டவர் எனக்கு எவ்வளவு டெய்லி 2 ரூபா ஆண்டவர் கொடுக்குறாரு, நான் 2 இட்லி சாப்பிட்றேன். 2 இட்லி சாப்பிட்டா பரவாயில்ல, அவர் நீட் என்ன? அவருடைய தேவை வாட் இஸ் ஹிஸ் நீட்? ஒரு 3 BHK, ஒரு ஏசி ரூம், ஒரு 3 பெட்ரூம் இருக்கிற வீடு, அப்புறம் ஒரு ஏசி, அது அவர் தேவை. சோமாலியா உள்ளவனுக்கு இவன் அம்பானி. For a guy in Somalia, this man who is living in a 3 BHK AC house, he is like Ambani to him. நீ இங்க உட்கார்ந்துட்டு அம்பானியோட கம்பேர் பண்ணி நீ சோமாலியான்னு ஒண்ணு நீ சொல்லிக்கலாமா இருக்கும்? Now you may compare yourself with Ambani today and say I don't have nothing, I am like Somalia. எனக்கு ஒரு நீட் தாங்க மீட் ஆகுது, ஒரே ஒரு ஏசி தான் வச்சிருக்கேன், அவன் பாருங்க 8 ஏசி வச்சிருக்கான். You say I have only 1 AC, that guy has 8 AC. எதுக்கு ஏசி உனக்கு? Why do you need AC? ரோட்ல பாயில படுத்துட்டு காசு கொடுக்கலாம்ல. Don't sleep on the road. All you need is a mat. Don't say God gives only my need when you're living in a house. வீட்ல நல்லா வாழ்ந்துட்டு 5 இடத்துல சம்பளம் வேற வாங்கிட்டு தேவனே நீடு மட்டும் தான் கொடுக்கறாரு சொன்னான்னு வெச்சுக்கவே தூக்கி அடிச்சிருவேன். See, it is such, I don't know. That's the spirit of Judas. அது யூதாஸின் அபிஷேகம். Judas tells, hey, why are you wasting it on Jesus? யூதாஸ் பார்த்தா எப்பவுமே ஃபைனான்ஸ் அட்வைசர் மாதிரி தான் பேசிட்டு இருப்பான். அவன் சொன்னா எதுக்கு இந்த தைலத்தை இப்படி உடைச்சு ஊத்தணும், இதை வித்தா இப்படி பண்ணிடலாமே. இந்த சில பேர்லாம் கோல்டு போட்டிருப்பாங்க, கோல்டு போட்ட உடனே ஃபேஸ்புக்ல கமெண்ட்லாம் பாருங்க, இதை வித்து அவங்க இதை வித்து ஏழைக்கு கொடுக்கலாம்ல, இதை வித்து ஏழைக்கு கொடுக்கலாம்னு 1000 கமெண்ட். ஏன் அவன் போடுற லேப்டாப்பை வித்து கொடுக்கட்டும். You know, if a preacher or somebody put gold,
people come down and put comments saying, look, rather than spending this money on gold, he can give the money to poor people. So better you send the laptop that you are using to put that comment, you give it to poor people first. இல்ல லேப்டாப் ஏன் நீட்? ஏன் யார் சொன்னா லேப்டாப்போட தான் பிறந்தியா நீ? But we say, oh, laptop is need. Oh, where you born with a laptop? No. See, we are the most hypocritical group. ரொம்ப மாய்மாலமான கும்பல் நம்ம தான். We don't believe in putting gold, but we believe in having a white saree for 15,000 rupees. What are we talking about? Gold வாங்க மாட்டோம், வாங்கவே மாட்டோம். ஆனா 15,000 ரூபாய்க்கு சேலை மட்டும் வாங்குவோம். White saree. வெள்ளை saree. It's just that color that God is really concerned about. ஆண்டவர் வந்து அவர் ரொம்ப கலர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். See, we are the most hypocritical group on planet Earth. பூமியில இருக்கிறதுலே நம்ம விட அதிகமான மாய்மால கும்பல் யாரும் வர முடியாது, நம்மள தோக்கடிக்க முடியாது. Let me tell you, India is rejecting Christian religion, not Christ. இந்தியா வந்து கிறிஸ்தவ மதத்தை தான் பார்த்து பயந்துருச்சு, அதனால வேணாம்னு சொல்லுது, கிறிஸ்துவ பார்த்து பயப்படல. What you have been going ahead and telling them was Christian religion. It was not. They were not saying no to Christ. They were saying no to the Christian religion you were putting on them. நல்லா கேட்டுக்கங்க, நம்ம இவ்வளவு நாள் பேசிட்டு இருந்தது கிறிஸ்தவ மதம் தான். தயவு செய்து சுவிசேஷம் எல்லார்ட்டையும் சொல்லிட்டு மட்டும் சொல்லக்கூடாது. கிறிஸ்துவை அவங்க நிராகரிக்கவே இல்லை. Some people said you are concentrating on church folks. I said because they haven't heard the gospel. என்ன சில பேர் சொல்றாங்க, என்ன நீங்க சபையில இருக்கவங்க கிறிஸ்தவனுக்கே பேசுறீங்க, வெளியே இருக்க ஆளுக்கு பேசல. நாங்க என்ன சொல்றோம், முதல்ல சபையில இருக்கவனுக்கு சுவிசேஷம் தெரியல, முதல்ல அவனுக்கு சுவிசேஷம் சொல்லி கொடுத்துட்டு அப்புறமேட்டு வெளியே இருக்கவங்களை பார்க்கலாம். வந்த உடனே போட்டு ரிமூவ் பண்ணு, கயிறு ரிமூவ் பண்ணு, கச்சடா ரிமூவ் பண்ணு, இதை ரிமூவ் பண்ணு, அதை ரிமூவ் பண்ணுன்னு சொல்லி அவன் கல்ச்சரை மாத்துறது தான் இருக்கோமே ஒழிய. நீ எல்லாம் கவுன் போட்டுட்டு தான் வளர்ந்தீங்களா? இல்லை கேட்குறேன், உங்கள் கல்ச்சர்லாம் கவுன் தானா? கவுன் மாட்டிக்கிட்டு மாலை போடுறது தானே இருக்க. நீ இன்னும் அந்த மாதிரி தான் இருக்க. கவுன் போட்டுட்டு மாலை போடுற ஒரே ஆள் நம்ம தான். கல்ச்சர் பற்றி பேசுகிறோமா நம்ம? The problem today is entirely, when a new person comes to Christ, we tell them you have to remove your pottery, you remove this, you remove that, and so we try to culturally transform them, change them, and we think we are making them better believers, but we ourselves have the culture thing deep into us. For a guy on his wedding day to get his bride to wear a gown, today he has to almost become a martyr in some cases. So that being the case, we say, but we are progress culturally. Are we not hypocrites? And even when we go for a gown, we don't want to leave the garment. We have a thali chain and a garland for a gown and no ring. அது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பெர்ஃபெக்ட் பார்த்தா இண்டோ ஆங்கிலோ ஃபியூஷன். ஸோ அவன் கவுன் எடுத்து போடு, நம்ம தாலியை சேர்த்துக்க, அதுக்கு மேல ஒரு மாலையை போடு, அதுக்கப்புறம் ரிங்கு அது பார்த்துக்கலாம், அதுக்கு பிறகு பைபிள் மாத்திக்கிறோம். ஏகப்பட்ட அப்புறம் வந்து அடிக்கிறான் உதைக்கிறான்னா என்ன பண்ணுவான்? After doing all this, we complain that they are beating us. ஏன் அடிக்கிறான்? அவன் என்ன சொல்றான்னா, எங்க கலாச்சாரத்தை நீ மாத்துற. Their main accusation is you are changing our culture. கலாச்சாரத்தை மாத்தாத. Don't change the culture. Present Christ. கிறிஸ்துவை பிரசங்கம் பண்ணு. Gospel is about Christ. It's about knowing Daddy. It's not about what you do with your culture. So கலாச்சாரத்தை எப்படி மாத்துறோம்ன்றது மேட்டர் இல்ல. முக்கியமான விஷயம் அல்ல மைய கருத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, தகப்பன் நேசிக்கிற தகப்பன் இருக்கான்றத அவனுக்கு போய் சொல்றது. If he loves Christ and if he wants to put column, let him put column. What's the big deal, man? Come on. அவன் கிறிஸ்துவை நேசிக்கிறேன் ஆனா கோலமும் போடுறேன்னா போடட்டும், அதையே அலங்கோலமாக்குறீங்க. இந்த போட்டோலாம் ரிமூவ் பண்ணு, இதெல்லாம் அந்த போட்டோலாம் ரிமூவ் பண்ணு, பூ வைக்கிறலாம் நிறுத்து, இதெல்லாம் நிறுத்து, அதெல்லாம் நிறுத்தினோடனே அம்மா சாமி போயிட்டு வான்றான். You enter in and say, remove all those pictures, put these things, don't put that things, and also if they have to come to church, give tithe. How many of us lost our family members because we treated them like leprous people because we came to Christ?
கிறிஸ்துவண்ட நம்ம வந்ததுனால வேற மார்க்கங்களும் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்றேன். நிறைய பேர் என்ன பண்றோம்னா வராதவங்களை வந்து ஏதோ அவங்கள தீட்டுள்ளவர்களா நம்ம ட்ரீட் பண்றோம். We don't go for any of their functions. அவங்களோட எந்த நிகழ்ச்சிக்கும் போறது கிடையாது. ஏன்னா அவங்க ஒரு 5 நிமிஷம் பூஜை பண்ணா அந்த ஆவி நம்மள அட்டாக் பண்ணிரும். We don't eat anything that they give. அவங்க என்ன கொடுத்தாலும் அப்படியே குப்பத்தடிக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணிடுவோம். And then we say Christ loves you. அதுக்கப்புறம் போய் அதே மூச்சில கிறிஸ்து உங்களை நேசிக்கிறாரு சொல்றோம். He doesn't see anything to do with the love of Christ in your life. உங்க வாழ்க்கையில நீங்க எந்த நோக்கத்துல செஞ்சீங்களோ தெரியாது. ஆனா அவன் பார்க்கும்போது கிறிஸ்துவின் அன்பு அப்படின்ற மேட்டரே தெரிய மாட்டேங்குது அந்த செய்கையில. So what he is rejecting Christian religion. கிறிஸ்துவ மதத்தை தான் வெறுக்கறாங்க, வேணாம்னு சொல்றாங்க. Since the message of the gospel is against the Christian religion, right now Christian religion is fighting this message. அதாவது சுவிசேஷத்தின் செய்தி எல்லா மதத்துக்கும் எதிராக இருக்கிற மாதிரி கிறிஸ்தவ மதத்துக்கும் எதிராக இருக்கிறதுனால தான் கிறிஸ்தவ மதம் இன்னைக்கு நமக்கு Facebookல செருப்பு போடுது. So the gospel, the revelation, the unveiling of Christ was this old city. Now come with me to Revelation 11. வெளிப்படுத்தல் 11க்கு வாங்க. I knew of a missionary friend. எனக்கு ஒரு மிஷனரி நண்பர் தெரியும். He went with he put a red kaire in his hand and he went into the village and said, guys come. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா கையில சிவப்பு கயிறு கட்டிட்டு ஒரு கிராமத்துக்கு போய் கூப்பிட்டாரு எல்லாரையும். கூட்டமா வந்துட்டாங்க. Everybody came. Only because of the red thing. சிவப்பு கயிறு பார்த்தோனே he made sit all of them and he said how he hated Christian religion for 15 minutes. முத 15 நிமிஷம் கிறிஸ்தவ மதத்தை எப்படி வெறுக்கறான்றத சொன்னார். Everybody clapped their hands. எல்லாரும் கை தட்டிட்டு இருந்தாங்க. And then he said how he loves Christ. எப்படி கிறிஸ்துவை நேசிக்கிறேன்றத சொன்னார். Then they understood what the gospel is. அவங்களுக்கு சுவிசேஷம் புரிஞ்சிருச்சு. But Christian religion will kill him for the red band. அந்த சிவப்பு கயிறு அவர் கட்டினது அந்த போட்டோ மட்டும் போட்டாருங்களே Facebookல கிழிச்சு எடுத்துருவானுங்க கிறிஸ்தவ மதங்கள்ல இருக்கவங்க எல்லாம் சேர்ந்து. இயேசுவை புறக்கணித்துட்டான். They said this guy has rejected Jesus. No. இல்ல. No. இல்ல. Revelation 11:8. வெளிப்படுத்தல் 11:8. Dead bodies will lie in the street of the great city which spiritually is called இவன் யோவான் யோசிச்சு பார்த்தான். ரொம்ப இவனுங்களை இது பண்ணா இவனுக்கு ஏதோ சொல்லிடுவானுங்க, நானே அங்கே பதில சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரேட் சிட்டி, சோதாம், குமாரா, லார்ட் இஸ் குரூசிஃபைட் மூணுத்தையும் சொல்லிட்டான். 11:8 பாருங்க. அவர்கள் உடல்கள் மகா நகரத்தின் விசாலமான வீதியிலே கிடக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு அந்த நகரம் சோதோம் என்றும் எகிப்து என்றும் ஞானார்த்தமாய் சொல்லப்படும். அதிலே நம்முடைய கர்த்தரும் சிலுவையில் அறையப்பட்டார். சோதம்ல அறையப்பட்டார். Was Jesus crucified in Sodom? Where was he crucified? எங்க சிலுவை அறையப்பட்டார்? Now Jerusalem has become like what? Sodom. Jerusalem எப்படி ஆச்சுன்னா சோதோம் மாதிரி ஆயிடுச்சு. And Egypt. எகிப்து மாதிரி ஆயிடுச்சு. So fire and plagues. ஆகவே எகிப்துல என்ன வந்தது? வாதைகள் வந்தது. எருசலேம் சோதம் கோமோரால என்ன வந்தது? அக்கினி வந்தது. And you go and read all the judgments is either fire or plagues. சோ நீங்க போய் இந்த இதுல இருக்க ஜட்ஜ்மென்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன நியாய தீர்ப்புகள் வருது அப்படிலாம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு அக்கினி வரும் இல்லனா வாதைகள் வரும். You go and read the bowls. அந்த கலசங்கள் 7 கலசங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அத போய் படிச்சு பாருங்க. And you read the plagues in the book of Exodus. யாத்ராகமத்துல இருக்க வாதைகளை பாருங்க. It will be the same. ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். Water turning into blood. தண்ணீர் ரத்தமா மாறிச்சு. Here rivers turning into blood. இங்க பாத்தீங்கன்னா அக்கினி ஆறுகள் வந்து ரத்தமா மாறிச்சு. Darkness for so many days. அங்க இருள் இருந்தது எகிப்துல. Here also sun not giving its light. இங்க சூரியன் வெளிச்சம் கொடாமல் இருக்கும். So it's all the same thing. ஒரே காரியம் தான். So why? ஏன்? Jerusalem has become Sodom and Egypt. எருசலேம் வந்து இப்ப சோதோம் மாதிரி எகிப்து மாதிரி மாறிச்சு. So every language in the book of Revelation is nothing but Old Testament language. You need not read Josephus, you need not read any fuss. நீங்க ஜோசஃபஸையும் படிக்க வேணாம், அவங்க அப்பாவையும் படிக்க வேணாம், அதெல்லாம் விட்டுருங்க. You just read Old Testament and பழைய ஏற்பாடு படிங்க and the book of Revelation. அப்புறம் வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் படிங்க. And you understand what it is about. Now you மேட்ச் பண்ணி கண்டுபிடிங்க எது என்னன்னு. Now you tell me. நீங்க சொல்லுங்க. What is the two witness?
ரெண்டு சாட்சிகள் யாரு? Now you read. Take a couple of minutes, read the two witness and use the Old Testament imagery and tell me what it is all about. அந்த ரெண்டு சாட்சிகள் யாருன்றதை பழைய ஏற்பாடை வச்சே வாசித்து நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம். What are the images? 2 olive trees, 2 lampstands, which is a quotation from Zechariah 4. சகரியா 4ல இருந்து இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Okay. ரெண்டு விளக்கு தண்டுகள், அப்புறம் வந்து ரெண்டு தீர்க்கதரிசிகள், ரெண்டு சாட்சிகள் அப்படின்னு அவங்கள பத்தி. Then they have fire comes out of their mouth. அவங்க வாயில இருந்து அக்கினி வந்தது. And they were able to stop rain. மழை அவர்களால் நிறுத்த முடிந்தது. For 3.5 years. 3 வருஷம். Okay. And plagues, they were able to bring plagues. வாதைகளை அவங்களால கொண்டு வர முடிஞ்சது. And finally he says, okay. So you bring all these images together and what do you come? இதெல்லாம் சேருங்க என்ன வருது? Moses and Elijah, then what? மோசே எலியா வர்றாங்க, வேற? So with that what do you come? அதோட சேர்த்து என்ன வரும்? Law and prophets. தீர்க்கதரிசிகள் அப்புறம் நியாயப்பிரமாணம். So come with me to Romans chapter 3. ரோமர் 3க்கு வாங்க. What is testifying? ரெண்டு என்ன சாட்சி கொடுக்குது? நியாயப்பிரமாணம் தீர்க்கதரிசனமும் நியாயப்பிரமாணம் அல்லாமல் வருகிற நீதியை பத்தி சாட்சி கொடுக்குது. So for a judgment to come, how many witnesses you need? ஒரு நியாய தீர்ப்பறதுக்கு எத்தனை சாட்சிங்க வேணும்? Minimum 2 witnesses you need. ரெண்டு பேர். So the law and the prophets were testifying against Jerusalem for years. நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்கதரிசிகளும் வருஷங்களாக பழைய ஏற்பாடு ஃபுல்லாவே நீங்க படிச்சீங்கன்னா இஸ்ரவேலுக்கு எருசலேமுக்கு எதிராக அவங்க தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிறார்கள், அவர்கள் குற்றப்படுத்துகிறார்கள். But the beast killed them. மிருகம் அவங்களை கொண்டு போட்டுருச்சு. The beast killed them. Jesus said every prophet has been murdered. எல்லா தீர்க்கதரிசி இங்க கொல்லப்பட்டான்னு சொல்லி சொல்றாரு இயேசு. Finally the law and prophet is embodied in whom? In Christ. இப்போ தீர்க்க தரிசனங்களும் நியாயப்பிரமாணமும் யார் இடத்திலே முடிவாக காணப்பட்டது அப்படி சொன்னா இயேசுவிடத்தில் தான் அவை இரண்டும் இணைகிறது. He was also killed. அவரும் கொல்லப்பட்டார். So the beast thought the beast even in Mount of Transfiguration Moses and Elijah comes and they talk about the death of Jesus. இயேசுவின் மரணத்தை குறித்து மறுவுமலையிலே மோசேயும் எலியாவும் தான் வந்து பேசுறாங்க. See, so for the first century Christian when they read this two witness, only these images come into their mind. They cannot think of any other witnesses. இப்போ இத படிக்கிற ஒரு அந்த முதல் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த கிறிஸ்தவனுக்கு இந்த காரியங்கள்லாம் மனசுல வருமே தவிர இந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் மனசுல வரது வேற எதுவும் வராது. So when they really wiped out Christians, கிறிஸ்தவர்களை அழிக்க முயற்சித்த போது, when Nero was really rampant, நீரோ அழித்து கொண்டிருந்த போது, they thought church is dead. சபை முடிஞ்சிருச்சு அப்படி நினைச்சாங்க. They thought they have silenced the voice. இந்த சத்தத்தை அழித்தாச்சு அப்படி நினைச்சாங்க. They have silenced the voice of the laws and the prophets. மோசே தீர்க்கதரிசிகள் மற்றும் நியாயப்பிரமாண சத்தத்தை முடிச்சாச்சு அப்படி நினைச்சாங்க. Not only they testified about Israel, they also testified against these rulers. அதாவது இஸ்ரவேலுக்கு எதிராக மட்டும் அவங்க தீர்க்கதரிசனம் சொல்லல, எல்லா ராஜாக்களுக்கு எதிராக பேசிட்டு இருந்தாங்க. Why did Herod kill John the Baptist? ஏரோது ஏங்க யோவான் சாணனை கொண்டு போட்டான்? So the beast fought against these guys. ஆகவே அந்த மிருகம் இவங்களுக்கு எதிராக சண்டை போட்டுட்டு தான் இருந்தது. And it was as though they wiped out. இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு அழிச்சாச்சுன்னு நினைச்சாங்க. But supernaturally they came back to life. ஆனால் அவங்க மறுபடியும் ஜீவனுக்கு வந்தது. They thought church was gone in the first century persecution. முதல் நூற்றாண்டு உபத்திரவத்தில் சபை முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைச்சாங்க. But it was not over. ஆனால் முடியவில்லை. They were brought back to life. அவர்கள் மறுபடியும் ஜீவனுக்கு வந்தாங்க, ஜீவனோட வந்தார்கள். Now you explain to me Revelation 12. வெளிப்படுத்தல் 12 விளக்குங்க பாப்போம். There was a woman who was dressed like whatever. ஒரு அம்மா வந்து நிறைய பயங்கரமா ட்ரெஸ் பண்ணிச்சு, சன் லைட் மூன்லாம் ஹெவியா. Then she gives birth. அந்த அம்மாக்கு குழந்தை பிறகுது. The dragon comes. மிருகம் வருகுது. Then the child is taken up. சர்ப்பம் வருது, சர்ப்பம் வரப்போ இந்த குழந்தை எடுக்கப்படுகிறது. And dispensation call that as one more rapture. டிஸ்பென்சேஷன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அது இன்னொரு வருகைன்னு சொல்லுவாங்க. எடுக்கப்பட்டுச்சுன்ற வார்த்தை அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பாருங்க. Like this world taken.
எங்கெல்லாம் வரும் அங்க ஒரு ராப்சரை போட்டு ஒரு சிஸ்டம் உருவாக்கி ஒரு சொருகி ஓகே. So wherever they see this word taken, they think it's about rapture and they try to put a system and put some understanding there. Then she runs into wilderness for 3.5 years. அப்புறம் வனாந்தரத்துக்கு 3 வருஷம் ஓடி போறான்னு போட்டுருக்கு. And there God protects her. தேவன் அவளை காப்பாற்றுகிறார். So now you give me the interpretation. இப்போ விளக்கம் கொடுங்க. Birth of Christ. கிறிஸ்துவின் பிறப்பு. So who is the woman? யாரு ஸ்திரீ யாரு? Woman, right? ஒரு woman னு போட்டுருக்கோம் அவ்வளவுதான். That's what I wanted. What is that thing? ஒரு ஸ்திரீ. ஒரு ஸ்திரீ என்ன? See, this lady killed Abimelech ன்னு போடாம this lady took a stone and crushed this guy's head. So ரொம்ப தெளிவா போட்டிருக்கு. ஒரு பொம்பளை ஒருத்தனை கொன்றுச்சு அப்படின்னு போடாம அந்த அபிமெலேக்குன்ற அந்த கொடூரமானவனை என்ன பண்ணுச்சான்? Crushed the skull. ஒரு எந்திரக்கல் எடுத்து தலையில போட்டதுனால மண்டை இதாகி கிராஷ் ஆகி அவன் செத்துட்டான். Why is such language used? ஏன் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? Than a plain simple language of this lady killed that guy. ஒரு லேடி வந்து கொன்றுச்சுங்க அப்படின்னு சிம்பிளா முடிச்சிருக்கலாம்ல. Why lady crushing skull is mentioned? ஏன் வந்து எந்திரக்கல்லை தூக்கி தலையில போட்டா அதனால அவன் மண்டை உடைந்து அவன் செத்து போனான்னு ஏன் போட்டிருக்கு? Because from Genesis that imagery is being maintained that lady will crush the skull. ஏன்னா ஆதி ஆகமத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா உன் தலையை ஒரு ஸ்திரீ நசுக்குவாள் அப்படின்ற அந்த வார்த்தைகள் அல்லது அந்த வாக்கியம் வந்துட்டே இருக்குது. So the seed from the woman crushing the dragon, should be maintained. ஆகவே இந்த ஸ்திரீயின் வித்து உன் தலையை நசுக்குவார் அப்படின்றது தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கணும். Overcoming the dragon. அந்த சர்ப்பத்தை அழிப்பது. So for them when they read okay a lady, a woman, a dragon, they understand this is the age old problem, and John himself says this dragon is nothing but the old serpent. So அவன் சொல்றான் இது வந்து பழைய பாம்பு அப்படின்னு யோவானே அதை பத்தி தெளிவா சொல்லி இருக்கிறான். சில இடத்துலலாம் அவனே தெளிவா சொல்லிடுறான், இவனுங்க எல்லாம் ஓவரா சொல்லிடுவானுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவனே சொல்லி விட்டுறான் இதுதான் அது. In some places he is very very clear, literally he explains what is he saying. See, that's why I'm saying it's a book of symbols, it's a book of images where all these things come into play. ஆகவே பாத்தீங்கன்னா இந்த புத்தகமே எப்படிப்பட்ட புத்தகம் என்று சொன்னால் அது சிம்பிள்ஸை உள்ளடக்கிய புத்தகமா இருக்கிறது. ஆகவே இதை நீங்க படங்களாக பார்த்து இந்த படங்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் எங்க இருக்கு, அந்த ஃப்ளோ எப்படி இருக்குது அப்படின்றதோடலாம் சேர்த்து பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு அர்த்தம் புரியும். 1,44,000. 1,44,000 பேர். What is that? அது யாரு? During the tribulation. உபத்திரவத்துல வெளியா மீட்கப்பட்டவர்கள் எத்தனை பேரா? 1,00,000. So the 1,44,000 are the people who got saved right through the persecution. They were protected and they were saved. அதுக்கப்புறம் 1,44,000 கடுத்த உடனேவே அடுத்த வர வசனங்கள் என்னது? Immediately after 1,44,000 that verse, how in the next verses what do we see? அத வாசிங்களேன். 1,44,000 அது முடிஞ்சு அடுத்த 2-3 வசனத்துல பார்க்கறான் ஜான் யாரை பார்க்கறான், எவ்வளவு நம்பர் பார்க்கறான்? Chapter 7 verse 9. வெளிப்படுத்தல் 7:9. இந்த வெள்ளை எங்க இருந்து வந்தது தெரியுங்களா? Look where our spiritual uniform came from. ஒருவரும் என்ன கூடாது அத பத்தி எங்கயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? Beyond numbers, beyond calculation, so many people were there. 1,44,000 1,44,000 ஆரம்பிச்சது. It started with 1,44,000. And that does not mean 1,44,000. அப்படினா 1,44,000 முடிஞ்சிருச்சுங்க அவ்வளவு பேர் தாங்கன்னு கிடையாது. 12 into 12, 12 into 12, 12 into 12 is the entire theme of the book of Revelation. 12 from the Old Testament, 12 from the New Testament. 12 tribes, 12 disciples. So 12 into 12 into 12 அது அந்த மாதிரி into 12 அப்படி அதுதான் வந்து வெளிப்படுத்தல் விசேஷனுடைய தீமா இருக்குது. 12 தீஷர்கள் அப்புறம் 12 முற்பிதாக்கள் 12 சிங்காசனங்கள். Finally New Jerusalem has how many foundations? புதிய எருசலேமுக்கு எத்தனை ஃபவுண்டேஷன் இருக்குங்க? அஸ்திபாரங்கள் 12 foundations. 12 அஸ்திபாரங்கள். And it's a cube. அது ஒரு கியூப். Perfect cube. ஏனா 12 into 12 into 12. 1,000 cube. ஆக பாத்தீங்கன்னா 1000. So 1,000 is a big number. 1000 என்பது ஒரு பெரிய நம்பர். And 12 into 12 nothing but Old Testament and New Testament. ஓகே 12 into 12 அப்படினு பாத்தீங்கன்னா புதிய ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாடு சேர்த்து. Tribes and
apostles. அப்போஸ்தலர்கள் 12 அப்போஸ்தலர் அப்புறம் 12 முற்பிதாக்கள். It's so the perfect elect, because of the elect, Jesus said, because of the elect, these days will be shortened. தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் நிமித்தமோ அந்த நாட்கள் குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. So there was a group who chose Jesus, who was chosen by him in the first place. ஆக முதல்ல பாத்தீங்கன்னா அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவங்க கொஞ்சம் பேர் இருந்தாங்க. So that is just that it's talking about that, you know, those who received the mark of the lamb. ஆகவே ஆட்டுக்குட்டியின் முத்திரையை பெற்றவர்கள் அவர்கள். They were protected during the tribulation. ஆக உபத்திரவ நாட்களிலே அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டார்கள். But then the gate opens up for every land, every tribe, every nation and people from all over, countless. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சகல கோத்திரத்தார், சகல ஜாதியார், சகல பாஷைக்காரர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய கூட்டமே ஓபன் ஆகுது. என்னங்க ஒரு மாதிரி பாக்குறீங்க? ஸ்திரீகளால் கரைப்படாதவர்கள். People who are not defiled with women. What women is talking about? எந்த ஸ்திரீகள் பத்தி பேசுதுங்க? In that book, who is the harlot? யார் வேசி அந்த புத்தகத்துல? The fallen Judaic, corrupt, demonic religion. விழுந்து போன யூத பிசாசின் ஆதிக்கம் நிறைந்த யூத மதத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கு. Whoever did not defile with the woman. ஆகவே அந்த ஸ்திரீகளால் கரைப்படாதவர்கள் சொல்லும்போது அந்த சிஸ்டம்னால கரைப்படாதவர்கள். நம்ம ஆட்கள் கம்யூனியனுக்கு முன்னாடி செக்ஸ் 3 நாள் செக்ஸ், பொண்டாட்டி பக்கமே போக கூடாது. கம்யூனியன் எடுக்கணும்னா 3 நாள் வந்து செக்ஸ் இருக்க கூடாது. Now people have found strange scientific findings. What they're saying is, if you are going to take part in the communion, that's why they give once in a month. So they say 3 days for communion you are not supposed to have sex. So this. Yeah, you know, when I went to Europe, they told me that, you know, in their previous church, that pastor used to prophesy, it seems. Some fellow has done something yesterday night before the communion. யூரோப்ல போயிருந்த சர்ச்ல And these guys were like, no, I was staying with my friend, so it's not me. So யூரோப்ல சர்ச்ல ஒரு பழைய போதகர் இருந்தாராம். அவர் என்ன பண்றாரா, இந்த சயின்டிஃபிக் டீச்சிங் கூட ஆவியானவரை மிக்ஸ் பண்ணி ப்ராஃபஸி சொல்லிட்டு இருக்காரு. நேத்து அவனோ Opening chapter, Genesis 1, be fruitful and multiply. ஆதியாகமம் எப்படி ஆரம்பிக்குது? நீங்க பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்க. So sex was God's gift to mankind. It was not a result of the fall. It's not some God, no, the whole heaven doesn't go like this when you have sex. அதாவது செக்ஸ் என்பது தேவன் மனிதர்களுக்கு கொடுத்த ஒரு கிஃப்டாக இருக்கிறது. அது விழுந்து போனதன் விளைவா வந்து ஃபால்ட்டி டிசைன்ல ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்க ஒரு காரியம் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். It is the intimate thing where a husband and wife express their holy covenant. Husband and wife. ஒரு கணவனும் மனைவியும் தங்களுடைய அந்த புனிதமான உறவை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு இடம் அது. Okay? கணவன் மனைவி. So this, in fact, there is a Paul warns, in the last days demonic doctrines will come which will say don't marry. Which will say do not marry, which will forbid you from marrying. பவுல் சொல்றார் பாருங்களேன், கடைசி காலத்துல சில பேர் வருவாங்க, அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணாத, போர்க் சாப்பிடாத அப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்ற. So forbidding marriage is a demonic doctrine. ஆகவே இந்த கல்யாணம் பண்ணாத அப்படினு சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பிசாசின் உபதேசம். See, if you feel that is your calling, Jesus himself said, if you feel celibacy is your calling, then go ahead, he said. இப்போ நீங்க சொல்றீங்க இல்லங்க, என்ன ஆண்டவர் வந்து இப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட அழைப்பு அழைச்சிருக்காரு, நான் கல்யாணம் பண்ணாம இருக்கும்படி ஆண்டவர் என்கிட்ட தெளிவா பேசி இருக்காரு, எங்களுக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படி சொன்னீங்கன்னா நீங்க அப்படி போங்க, உங்களை யாரும் கட்டாயப்படுத்தல. But for heaven's sake, don't use Matthew 25 and these things as your proof text, saying I am the virgin of Christ, so I will not marry. ஆனா தயவுசெய்து வந்து தப்பா மேற்கோள் காட்டாதீங்க. மத்தேயு 25ல புத்தி உள்ள கன்னிகைன்னு போட்டுருக்கு, அதனால நான் கல்யாணம் பண்ண வருவேன். தயவுசெய்து அப்படி போடாதீங்க. Symbolism should be done as symbols, simple. சிம்பிள் அப்படின்னு பைபிள் இருக்கு, அது சிம்பிளா வச்சு ஆண்டவர் விளக்குறாருன்னா அது சிம்பிளா தான் நீங்க பார்க்கணும்.
ஸ்திரீகளால் கரைப்படாதவங்க தான் ஒரு 1,44,000 பேர் தான். எப்படிதான் லாஜிக் ஒர்க் ஆகுதுன்னே எனக்கு தெரியல. Now, if you say these women are not defiled by women that saying they didn't marry, how it will fit only to 1,44,000? கணக்கு வந்தோடனே நிறுத்திடுவாங்களா? யார் கணக்கு வச்சிருக்கா? ஆண்டவர் வச்சிருக்காரா? இவங்க வச்சிருக்காங்களா? ஒண்ணும் Who is புரியல. maintaining the calculation? Who is seeing all these things? Who is checking? Who is eligible? Who is not eligible? So basically the judgment is against false prophet, false harlot, beast of the land, beast of the sea. ஆகவே பாத்தீங்கன்னா யாருக்கு எதிராக நியாய தீர்ப்பு வருது அப்படின்னு போட்டிருக்குன்னா கள்ள தீர்க்கதரிசிக்கு எதிராக வருது. மிருகம், அது 2 மிருகம், கடல்ல இருந்து வந்தது, அப்புறம் தரையில லேண்ட்ல இருக்கிற மிருகம், அதுக்கு எதிராக வந்தது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வேசி, 4 பேர் மேல சொல்லப்பட்டிருக்கு. Why these are all antitypes? ஏன்னா இவைகள் எல்லாமே வந்து அதாவது இணைகள், தவறான இணைகளாக இருக்கிறது. The message is going toward a bride, beautiful bride adorned for her husband, a beautiful city. And come with me to Hebrews 12:22. ஆகவே இந்த செய்தி எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்குன்னா ஒரு அழகான நகரத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறது. மணவாட்டி, பரிசுத்த மணவாட்டி குறித்து போயிட்டு இருக்குது. தன்னுடைய மணவாளனுக்காக ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருந்த பரிசுத்த நகரம். Hebrews 12:22. But you slap somebody and say you have come. ஆனால் நீங்களோ வந்து சேர்ந்துட்டீங்க. Not you will come or you are trying to come, try your level best to come. நீங்க எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு வாங்க, முடிவு பிறகு நிலைத்திருந்தா வந்துருவீங்க, அப்படிலாம் ஒண்ணும் போடல. You have come to Mount Zion, to the சத்தமா சொல்லுங்க, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. நீங்க எங்க வந்துட்டீங்கன்னா பரிசுத்த தேவனுடைய நகரமாகிய பரம எருசலேமுக்கு வந்து சேர்ந்தீர்களே அப்படின்னு போட்டிருக்கு. So who is the city? யாருங்க பட்டணம்? Who is the city set upon a hill? மலையின் மேல இருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்க மாட்டாது. அது யாருங்க? We are the city. நாமே அந்த பட்டணம். Who is the Jerusalem? யார் எருசலேம்? We are the heavenly Jerusalem. நாமே பரலோக எருசலேம். Who is the bride? யார் மணவாட்டி? நாமே மணவாட்டி. Why are you all so sad? நீங்க ரொம்ப சோகமா இருக்கீங்க. இதுதான் 666, அதுதான் 666, இங்க வரான் பாரு, உங்களுக்கு தீ வச்சுட்டான் பாருன்னு சொல்லியிருந்தா எல்லாம் அப்படியே 2 கண்ணு வெளியே வந்து நோட்ஸ் எடுத்திருப்பீங்க. இப்ப நீ தான் சிட்டின்னு, நம்ம தான் சிட்டியாண்டா அப்படின்னு உட்காந்து. If only you have said this is antichrist, that is antichrist, this country, look at America, look at Washington. So if you had said all these details and Euro, so I think many of you will be so interested, will take notes. When we say you are the city, you feel like, oh, so what? Like that. That's the reaction you give. You are the city, and out of you is the river of life flowing for the healing of the nations. நீங்களே அந்த நகரம், உங்கள்ட்ட இருந்து தான் அந்த நதி புறப்பட்டு வருது. எதுக்குன்னா தேசங்களை சுகமாக்குவதற்கு, ஜாதிகளை சுகப்படுத்துவதற்கு. Do you believe that when we come together and what we believe and what we do can heal nations? நாம எல்லாம் சேர்ந்து வந்து நம்ம பேசுகிற காரியங்கள், நம்புகிற காரியங்கள் தேசங்களை சுகப்படுத்த முடியும் நம்புறீங்களா? Today's church, they don't believe that. இன்னைக்கு இருக்க சபை அப்படி நம்புறது இல்ல. கெட்டச்சத வாரிட்டு சுருட்டிட்டு மேல போலாம். Say, whatever we can grab, let us grab and go to heaven. Nationsலாம் விளங்காம போயிடும். Let nations deteriorate and go bad. Go, Isaiah 65. Once again, I want you to read that. Isaiah 65. ஏசாயா 65 வாசிங்க. New heaven and new earth passage. புதிய வானம் புதிய பூமி பகுதி. Read new heaven and new earth. புதிய வானம் புதிய பூமி. Behold, I create new heavens and new earth. The former shall not be remembered or come to mind. Be glad and rejoice forever in what I create. See, new heaven, new earth ன்னு பேசிட்டு அடுத்து என்ன பேசுறாரு? Making Jerusalem as a rejoicing, and her people a joy. I will rejoice in Jerusalem. I will joy in my people. Voice of weeping shall no longer be heard in her, nor the voice of crying. No more shall an infant from there live but a few days, nor an old man who has not fulfilled his days.
For the child shall die 100 years old, but the sinner being 100 years old shall be accursed. நல்லா கவனிங்க. So there is death, there is sinner, and sinner is accursed. ஸோ அங்க வந்து மரணம் இருக்கிறது, அங்கே பாவி இருக்கிறான், பாவி வந்து சபிக்கப்படுவான் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம். இது எங்க? Where is this? எங்க டெத் இருக்கும், எங்க பாவி இருப்பான்? மரணம் எங்க இருக்கும்னு போட்டிருக்கு, எங்க பாவி இருப்பான்னு போட்டிருக்கு. அது எங்க போட்டிருக்கானா? புதிய வானம், under new heaven new earth this will be there அப்படின்னு he is saying. அங்க என்ன பார்த்தோம்? நியூ ஹெவன் நியூ எர்த்ல என்ன பார்த்தோங்க? நியூ ஜெருசலேம் பார்த்தோம். நியூ ஜெருசலேம்ல இருந்து தண்ணி வருது. தண்ணி எங்க போகுது? நேஷன்ஸ்க்கு. எதுக்காக போகுது? ஹீலிங்காக போகுது. ஏன்? நேஷன்ஸ்ல யார் இருக்கா? பாவி இருக்கான். You know, we read about the new Jerusalem, and we saw from the city a river goes out, a river that gives life, and it says it goes out for the healing of nations, because those nations have sinners who need healing. See, nothing is talking about eternal state of things. So நித்தியமா எப்படி இருக்கும்ன்றத பத்திலாம் சொல்லல. I am not saying there is nothing called such a state. அப்படி ஒண்ணு இல்லவே, நித்தியம் ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படின்னு நான் சொல்லல. I am saying this text is not talking about that. நான் என்ன சொல்றேன்னா, இந்த பகுதி அத பத்தி பேசல. This text is talking about present reality. So புதிய வானம் புதிய பூமியில இருக்கோம் சொல்றீங்க? You may ask, are you saying you are living in new heaven and new earth? அதனால தான் சொன்னேன், you have come to Mount Zion, the heavenly Jerusalem. அதனால தான் முதல்ல படிச்சோம், நீங்க எங்க வந்து சேர்ந்தீர்களேன்னு போட்டிருக்கு. புதிய எருசலேம் ஆகிய தேவநகரத்துக்கு வந்து சேர்ந்தீர்களே. So new heaven and new earth is what language? புதிய வானம் புதிய பூமினா என்ன லாங்குவேஜ்ங்க அது? It's a covenant language, temple language. உடன்படிக்கையின் மொழியாக அது இருக்கிறது. So இந்த பூமி இப்படியே தான் இருக்குமா? Will the earth remain the same way? இந்த பூமி எப்படி இருக்கும்ன்றத வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல பார்க்க கூடாது, ரோமன்ஸ் 8ல பார்க்கணும். How the earth will be. So to find that out, you need to go not to Revelation but to Romans 8. Romans 8 only talks about how the whole thing is going to go ahead. எப்படி நீ இருக்க போகிறது அப்படின்றது ரோமர் 8ல தான் சொல்லி இருக்கு. The entire creation is groaning for it to be fully redeemed. சர்வ சிருஷ்டியானது மீட்கப்படும்படி பிரசவ வேதனைப்படுகிறது. But it is redemption, it is tied not to the coming or manifestation. It's apocalypse. It's not the apocalypse of the Son of God. It is the manifestation of the sons of God. ஆகவே அந்த சர்வ சிருஷ்டியும் எதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்குன்னு போடலனா, தேவகுமாரனாகிய இயேசு வருவாரு, அதுக்காக இது காத்துக்கிட்டு இருக்கு, அவர் வந்த உடனே ஒரே நிமிஷத்துல ரெடி ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லப்படல. யாருக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படி சொன்னா, தேவ புத்திரர் வெளிப்படும்படி அது காத்து கொண்டிருக்கிறது. எதுங்க? See, when we walk in our true identity, நம்முடைய அடையாளத்தை நாம் நடக்கும்போது, see, what is the theme of the entire Bible as far as God's work is concerned? It is called gradualism. ஸோ தேவனுடைய கிரியை, அதாவது எப்படி அவர் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நம்ம பார்க்கணும்னா, கிராஜுவலிசம் என்று சொல்லப்படுகிற கொஞ்சம் கொஞ்சமா இயல்பாக தேவன் செயல்படுகிறதா நம்ம பார்க்க முடியும். How is God's recreation process explained in Genesis? எப்படி தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பின் காரியங்கள் எப்படி எப்படி ஆதியாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? Paul, everything came, or was it gradual? First he said light, and then he said this. Gradually he built one thing upon the other. ஒன்னொன்னா இது பண்ணிட்டு வந்தாரா, இல்ல ஒரே நாள் வந்து அப்படி சொடக்கு போட்டு எல்லாம் வரட்டும் அப்படி சொல்லிட்டாரா? Gradually he worked things out. ஒன்னொன்னா கொண்டு வந்தார். How was the conquest made? Canaan was given to them like that, but how was the conquest made? கானான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு, ஆனா அதை கைப்பற்றுறது எப்படி நடந்தது? கொஞ்சம் கொஞ்சமா. Gradual. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடந்தது. Kingdom, how did David conquer kingdoms? தாவீது எப்படி ராஜ்யங்களை ஆண்டு கொண்டான், எப்படி மேற்கொண்டான்? Throneல போனோனே டபால் எல்லாம் வந்துருச்சா? சிங்காசனத்துல போய் உட்கார்ந்து, after he went to the throne, did everything came just like that? Gradual. It was slow, it was gradual, கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்தது.
So just because Jesus is on the throne right now, and just because we are on the throne right now, we dispensationally expects like that things will change. Padal, he'll come sit on the throne. Padal, everything will change, which is so anti-scriptural concept. டிஸ்பென்சேஷன் எப்படி எதிர்பார்க்கறாங்கன்னா இயேசு திடீர்னு த்ரோன்ல வந்து உட்காருவாரு, உட்கார்ந்து அப்படி கண்ணு மூடி திறந்தோனே எல்லாமே புதுசாயிரும், எல்லார் வீட்லயும் பென்ஸ் கார் நிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. புதிய வானம் புதிய பூமியா மாறிரும். Everything will become new suddenly. That's what they're saying. அவரு சடன்லியா பண்றாருன்னா இவ்வளவு நாள் வெயிட் பண்ணதுக்கு அவரை தான் ப்ளேம் பண்ணணும். சடன்லியா பண்ணிருக்கலாம்ல இப்பே. If we can do all those things suddenly, we should actually blame him. So far, now why he delayed so far? ஒரு கழுத ஒரு டெம்பிள் பில்ட் பண்றதுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை, டக்குன்னு பில்ட் பண்ணி தொலைகிறது. For building the temple, no, was he waiting for that for all along? No, you can build it just like that, right? அவர் தான் வந்து எல்லா மண்டையும் போட்டு சேர்த்து எல்லாம் சரியாக்கணும்னா என்னைக்கோ பண்ணிருக்கலாங்க. If according to dispensations, if he has to come and defeat all those people and do all those things, he could have at least come before 786 AD. Old Testament passage repeated throughout in the New Testament. Sorry, பழைய ஏற்பாட்டு பகுதி புதிய ஏற்பாட்டுல ஃபுல்லா சொல்லப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால், the Lord said unto my Lord, கர்த்தர் என் ஆண்டவரை நோக்கி, sit at my right hand, வலது என்னுடைய வலது பாதத்தில் உட்கார்ந்திரும், till I make all your enemies your footstool. உம்முடைய சத்துருக்களை உமக்கு நான் பாதபடி ஆக்கி போடும் வரைக்கும் உட்கார்ந்திரும். அதுதான் நியூ டெஸ்ட்மென்ட்ல நிறைய தடவை கோட் பண்ணிருக்கிற பழைய டெஸ்ட்மென்ட் passage. It's an Old Testament passage which is quoted many times in the New Testament. The Lord said unto my Lord, the Father, கர்த்தர் என் ஆண்டவரை நோக்கி, அதாவது பிதா இயேசுவை நோக்கி, Father looked at Jesus, sit at my right hand. பிதா இயேசு பார்த்து சொன்னாரா, சார் இங்க உட்கார்ந்துருங்க. ரைட் ஹேண்ட்னா த்ரோன்ல உட்கார சொன்னாரா இல்ல கீழ உட்கார சொன்னாரா? Did he ask him to sit on the throne or he say, sit in that plastic chair here, we'll prepare the throne? Did he say that? நீ பண்ண வேலைக்கு கீழே உட்காரு அப்படினு சொன்னாரா இல்ல நீ ஒழுங்கா த்ரோன்ல உட்கார சொன்னாரா? No, for the work you have done you better sit down. Did he say that? No, he said sit on the throne. Sit at my right hand till I make all your enemies your. உங்க சத்துருக்கள் எல்லாம் பாதபடி ஆக்கி போடுற வரைக்கும் உட்கார்ந்துருன்னு சொன்னாரு. And the last enemy to be destroyed is, கடைசி சத்துரு யாருங்க? மரணம். So when the last enemy is brought under the feet of Jesus, that is basically the church. Feet of Jesus is nothing but the church. கடைசி சத்துரு எப்ப பாதத்தின் கீழ கொண்டு வராரோ, அவரோட பாதம் எங்க? அவர் தலையில இருக்கு, கால்ல தான் இருக்கு. அது பாதம் யார்? அப்போ சபையாகிய நாம் தான். So when the last enemy death is brought under the church, Isaiah 65 will happen. Isaiah 65 will happen when a child dies by 100 years. They call him as a child. எப்ப சபை மரணத்தை மேற்கொள்ளும் போதுதான் இந்த ஏசாயா 65 பகுதி நடக்க ஆரம்பிக்கும். 100 வயதாகி மரிக்கிற மரிக்கிறவன் வாலிபன் என்ன பண்ணுவான் என்ற பகுதி எப்ப நடக்கும்? யார் மேற்கொள்ளும்? அத சபை மரணத்தை மேற்கொள்ளும் போதுதான். அப்பதான் அவரு வரத பத்தி யோசிக்க ஆரம்பிப்பாரு. Only then he'll think about coming. He will start thinking about coming. அது வரைக்கும் யோசிக்க மாட்டாரு. ஏன் இம்மார்டாலிட்டி டாக்ட்ரின் பேசணும், ஏன் டீச் பண்ணணும்? Why should we preach immortality? Why should we preach doctrines that defeat death? அப்பனாதாங்க வருக வரும். எண்ட் டைம்ஸ் பத்தி பேசி அழிவு வருதுன்னு சொன்னா இன்னும் கொஞ்சம் போய்கிட்டே இருக்கும். We have to preach this, only then we can bring things to an end. If we are preaching end times, we can, and we are preaching destruction and we are prophesying destruction, more distractions will come. Why is devil is so afraid of the doctrine of immortality and he is using the beast of today's beast? Why is the dragon and the beast against the doctrine of immortality? ஏன் இன்னைக்கு இம்மார்டாலிட்டி பத்தி பேசணும்னீங்களே, இன்னைக்கு இருக்கிற மிருகம் ரொம்ப உருமுது, செயின்ல கட்டி போட்டுருக்காங்க, சும்மா உருமுது. ஏன் உருமுது அப்படின்னு சொன்னா பிசாசுக்கு தெரியும் இது அவனுக்கு ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு சப்ஜெக்ட். The church has come to a place where it can at least one remnant can at least imagine that is possible. இப்ப சபை எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிருக்குன்னா, சபையில் இருக்கிற ஒரு சொச்சமான பேர் கொஞ்ச நம்பரா இருந்தாலும் சரி, ஒரு சிலர் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, கற்பனை பண்ணி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க, இப்படி நடக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று. They are at least even able to imagine and start preaching that it is possible to be deaf. அது மரணத்தை மேற்கொள்ள முடியும் என்பதை சிந்திக்கவும் பேசவும் கொஞ்சம் பேராவது ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். The main question that they have is, ஏன் அப்போஸ்தலர் செத்தாரு, ஏன் பவுல் செத்தாரு, ஏன் பேதுரு செத்தாரு, ஏன் அப்போஸ்தலர் செத்தாரு பேதுரு செத்தாருனா அப்ப கிங்டம் கடுகு மாதிரி இருந்ததுயா?
Now, the question many people ask is, why did Peter die? Why did Paul die? Why did Paul's uncle die? So that's the question. So the thing is, those days, the kingdom began as a mustard seed. It just started. So it was in the beginning. அவன் கொஞ்சம் புளித்தமா அவங்க. So it was little leaven. நீயே உப்பு விட மாட்ட போல இருக்கே. No, today's church is not allowing the whole thing to become leaven. ஆனா சொல்றேன், இந்த மாவை பத்தி தெரியாது உங்களுக்கு. But you don't know about this leaven. எந்த மூடி போட்டு வச்சாலும், whichever thing you try to put upon it and try to put it down, மூடி தான் உடையுமே ஒழிய, only the jar will break. மாவு உப்புறது நிக்காது. Nothing can stop the expansion of this. கல்லு வளர்றத நிக்க முடியாது. Nobody can stop the expansion of that stone, that kingdom. ஆயிரம் வருஷ அரசாட்சி என்னங்க அப்படின்னா? So what is that 1000-year reign? What about Revelation 20? வெளிப்படுத்தல் 20 பத்தி என்னங்க? Okay, let's read Revelation 20. வெளிப்படுத்தல் 20 வாசிக்கலாம். Then I saw an angel come down from heaven, having the key to the bottomless pit and a great chain in his hand. பின்பு ஒரு தூதன் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவதைக் கண்டேன். பாதாளத்துடைய திறவுகோல் அவன் கையில் இருந்தது. கையில் ஒரு பெரிய சங்கிலி வேற தூக்கிட்டு வந்திருந்தாரு. Okay, is the key a literal key? Is the key a literal key? உண்மையான ஒரு சாவி தூக்கிட்டு வந்தா நினைக்கிறீங்களா? Is the key a literal key or a symbolic one? இது மாதிரி சாவியா இல்ல அது ஒரு சிம்பலா? Is the chain a literal chain or a symbolic one? ஆகவே அதே மாதிரி சங்கிலி உண்மையான ஒரு இரும்பு சங்கிலி தூக்கிட்டு வந்தானா இல்லனா அது ஒரு சிம்பலா? Okay, is 1000 a literal 1000 or a symbol? இப்போ சொல்லுங்க, 1000 வருஷம்ன்றது லிட்டரல் 1000 என்கிற நம்பரா இல்லனா 1000ன்றது ஒரு சிம்பலா? நாங்க லிட்டரலா தாங்க படிப்போம். Dispensational says. Dispensation என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க நேரடியா 1000 1000 means 1000. ஏன் சாவினா சாவின்னு சொல்ல மாட்டற, செயின்னா செயின்னு சொல்ல மாட்டற? ஒரு செயினை வச்சு பிசாச கட்டலாம்னா என்னைக்கோ கட்டி இருக்கலாமேயா. So, but when it comes to chain as well as the key, we don't call it literal. No, if at all, if it's if you're taking that literal, 1000 literal, this also should be literal. And if it's literal, we could have easily bound Satan by now because we have strong chains these days. Good companies have come up. So நீங்க என்ன சொல்றீங்க? So what are you saying? So dispensational is asking the preterist. So what are you saying? What are you saying about that? So dispensation வந்து preterist பாத்துக்கிறான். ஏப்பா நீ ஏதோ நாளா தப்புடுறியே, சரி நீ என்ன சொல்ற சொல்லு. Then preterist says we have to go to the scripture and find about binding. So அவன் என்ன சொல்றான், ஏப்பா வேற எங்க போக வேணாம், வேதத்துல போய் இந்த கட்டறத பத்தி தேடி பாப்போம், என்ன போட்டுருக்கு கட்டறத பத்தி என்ன மேட்டர் போட்டுருக்கு. Oh, so he goes and finally finds Jesus talking about binding. அப்படியே போறாரு, போகும்போது பார்த்தா இயேசு கட்டறத பத்தி போட்டுருக்காரு, அத பார்க்க. And he says unless the strong man is bound, nobody can take things from his house. பலவானை முந்தி கட்டினால் ஒழிய ஒருவனும் அவன்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிட முடியாது. So who is he talking about? Who is the strong man? யார் பலவானுங்க? Devil. பிசாசு. Who is going to bound him? யார் அவனை கட்ட போறா? Jesus. இயேசு பண்ண போறாரு. And did he do it or not? செஞ்சாரா இல்லையா? Okay. Then the dispensational says, அவர் டிஸ்பென்சேஷன் சொல்றான், but the Bible talks about devil as a roaring lion going here and there. I don't think he's bound. He's like a lion roaring here and there. பைபிள்ல போட்டிருக்கல பிசாசு அவனை எவனை விழுங்கலாமோன்னு வகை தேடி சுற்றிட்டு இருக்கிறான் கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போலன்னு, கட்டியிருந்தா எதுக்கு அவன் ஏரியால சுத்திட்டு இருக்கான் அப்படின்னு டிஸ்பென்சேஷன் கேக்குறான். Which dispensationalists think they have given a big problem for preterist. அவங்க நினைக்கிறாங்க ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையை சவாலை தூக்கி போட்டாச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. But preterist says no, it's simple. அவன் சொன்னா இல்லப்பா அதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான். The binding is with reference to only one particular thing. ஒரே ஒரு காரியத்தை குறிச்சு தான் அந்த பைண்டிங் இருக்குது, கட்டறது இருக்குது. What is the binding? எது? With reference to what? எதை குறிச்சு? Satan is bound for that long 1000 years. 1000 means long. 1000 வருஷம் கட்டப்பட்டிருக்கான். எதுக்கு? That he might not deceive nations. ஜாதிகளை மோசம் போக்காதபடிக்கு, வஞ்சிக்காதபடிக்கு.
Do you know, if you go and see, initially many nations were closed to the gospel. சுவிசேஷத்துக்கு வந்து நிறைய நாடுகள் அடைக்கப்பட்டிருந்தது. But right now there are only couple of nations that is securely shut for the gospel. Every other nation has been broken into and gospel has penetrated. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சில நாடுகள் தவிர வெறும் மிக குறைவான நாடுகள் தவிர ஏகப்பட்ட நாடுகள்ல இந்த சுவிசேஷம் சொல்ல முடியும். So this ability of devil to deceive nations for long, that thing has been bound. ஜாதிகளை அவன் இது வஞ்சிக்கிறதுக்கான காரியம் கட்டப்பட்டு விட்டது. So that's what it's talking about. அத பத்தி தான் சொல்லி இருக்கு. So we don't find any internal contradiction. So ஆக முரண்பாடுகள் எதுவும் இல்ல. At the end of the 1,000 years he is let loose. 1000 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவன் அவிழ்த்து விடப்படுகிறான். And he goes and tries to gather a nation, and a battle called Gog and Magog happens. So ஒரு கோகு மாகோகு யுத்தம்னு ஒன்னு நடக்கும்னு சொல்லி போட்டுருக்கு. கடைசில அவன் சில பேரை கூட்டிட்டு வருவான். Okay. Was Sodom a literal city? சோதம் உண்மையிலே இருந்த ஒரு பட்டணமா? Yeah, was Egypt a literal city? எகிப்து அப்படி ஒரு பட்டணம் இருந்ததா? How is it used here? இங்கana எப்படி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது? Symbol. அடையாளமா. So why is Gog and Magog should be a little thing right now? ஏன் கோகு மாகோகு என்பது உண்மையான காரியமா இருக்க வேண்டும்? Because it is also used in Ezekiel. ஏன்னா எசேக்கியேல்ல அது வருது. Gog and Magog. கோகு மாகோகு வருது. So every city that is quoted in the book of Revelation is in the Old Testament, but it is used in a spiritual sense. So பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற அதே ஊர்களை தான் இங்கேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இங்கே ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தில் வந்து வருகிறது. So Gog and Magog is also a spiritual battle again. It's not a physical battle. So கோகு மாகோகு என்பது அது ஒரு ஆவிக்குரிய யுத்தத்தை தான் குறிக்கிறது தவிர மாம்ச பிரகாரமான யுத்தம் அல்ல. So we have to acknowledge probably at the end there might be a deception trying to turn people away. So ஒருவேளை கடைசி நாட்களில் சில உபதேசங்கள் வரலாம். அதாவது உண்மை உலகத்தின் முடிவிலே வரலாம். வந்து ஜனங்களை திசை திருப்புகிற காரியங்கள். If it has to be a teaching, you know, it cannot be a literal physical battle, because the way the entire book goes is take Old Testament imagery, use it to convey a message. So அது நிச்சயமாக ஒரு உபதேசத்தை குறித்த பிரச்சனையாக இருக்கணுமே தவிர ஒரு இங்க வாசி லிட்டரலா எடுத்துக்கொள்ற மாதிரி டிஸ்பென்சேஷன் சொல்ற மாதிரி யுத்தமாக இருக்க வாய்ப்பில்லை. Okay. Any other images in the book of Revelation you want to touch? I think we touched all major stuff. எல்லா மேஜர் காரியங்களும் தொட்டோம்னு நினைக்கிறேன். Sorry. So we saw the beast, we saw 666. See, 666, if you write Nero Caesar and put it in Hebrew, and for every Hebrew letter there is a number, if you add those numbers, it will come as 666. 666 பாத்தீங்கன்னா நீரோட இந்த நம்பர் போட்டோம்னு நினைக்கிறேன். அவனுடைய ரோமன் நம்பர்லாம் வச்சு பார்த்து போட்டோம்னா No, it's Hebrew. சாரி எபிரே நம்பரை வச்சு பார்த்தோம்னா ஆட் பண்ணோம்னா 666 வருது. And in some translations it will be 616. சில மொழிபெயர்ப்புல 616 ன்னு போட்டுருக்கு. Which is the variant of Nero Caesar's name. So சீசர் நீரோக்கு இன்னொரு பேர் இருந்தது. So அந்த பேருடைய நீ கணக்கு பாத்தீங்கன்னா 616 வரும். So he says whoever reads it, let him calculate. வாசிக்கிறவன் கணக்கு பார்க்க கடவன். So predominantly it's a Jewish audience. ஆகவே யூத கூட்டத்துல தான் பேசிட்டு இருக்காரு. But it's a Greek literature. ஆனா கிரேக்க மொழியில் எழுதி இருக்காரு. So let him who has wisdom, let him calculate. ஞானவான் கணக்கு பார்க்க கடவன் அப்படினு சொல்றாரு. So the first century audience were able to use wisdom and calculate and find out who he was talking about. So முதல் நூற்றாண்டுல வாழ்ந்தவங்க தங்க கணக்க வச்சு அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது. If it is about today's stuff, we are playing a sick joke on them. ஆகவே இன்னைக்கு இருக்கத பத்தி அவர் எழுதி இருந்தாருன்னா நம்ம அவங்க மேல ஒரு ரொம்ப ஜோக் பண்ற மாதிரி அவங்கள ஆண்டவரே அவங்கள வச்சு ஜோக் அடிச்ச மாதிரி. Why were they destroyed? ஏன் அழிக்கப்பட்டார்கள்? Who received the mark of the beast? Who received the mark of the beast? யார் முத்திரை பெற்றுக்கொண்டார்கள்? By receiving the mark of the beast, they gave their allegiance to the
beast rather than to God. ஆகவே அந்த முத்திரை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் தேவனை பின்பற்ற விட்டுட்டு அந்த மிருகத்தை பின்தொடர்ந்தார்கள். As a result, they did not believe Jesus. As a result, they did not go out of Jerusalem to the mountain. As a result, they were destroyed. அதன் விளைவாக இயேசு அவர்கள் நம்பவில்லை. ஆகவே உள்ளே உட்கார்ந்திருந்தாங்க எருசலேமுக்குள்ளே. அதன் விளைவாக அவர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள். Josephus says, ஜோசிபஸ் சொல்றாரு, not a single Christian was destroyed during AD 70. கிபி 70ல இயேசுவை விசுவாசித்த ஒரு கிறிஸ்தவன் கூட அந்த அழிவுல சாகலன்னு சொல்லி. Because they were not there. ஏன்னா அவங்க ஊர்லயே இல்ல. Because they all ran to the mountain. அவங்க மலைகளுக்கு ஓடி போயிட்டாங்க முதவே. The lady ran into the wilderness and was divinely protected for 3.5 years. 3 வருஷம் அந்த ஸ்திரீ வந்து வனாந்தரத்துக்கு ஓடி போனா அங்க அவளுக்கு அவள் பராமரிக்கப்பட்டாள் என்று வேதம் சொல்லுகிறதுல வெளிப்படுத்தல. How can the same lady that brought forth Jesus can be the lady? How can it be the one who brought forth Jesus? How can it be the bride? எப்படி இயேசுவை பெற்றெடுத்த அதே ஸ்திரீ எப்படி மணவாட்டியாக இருக்க முடியும்? The first century believers are the only person who can fit into it. So the true holy remnant of Israel is what brought forth Christ, and they only became the bride. So அந்த இதுல ஃபிட் ஆகக்கூடிய ஒரே குரூப் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அது முதல் நூற்றாண்டு கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளாக மட்டும் யூத விசுவாசிகளாக மட்டும் இருக்க முடியும். ஏன்னா கிறிஸ்து அங்க இருந்தா வந்தாரு, அவர்களே அவருடைய மனவாட்டியாவும் ஆனாங்க. Okay. Good.